Hola chicos, esta noche nosotros vamos a explorar uno de los oficios más aterradores y despreciados de toda la historia humana. Imaginen por un momento el sonido del metal cortando el aire matutino, el murmullo nervioso de una multitud reunida en la plaza del pueblo, y el peso de un hacha que determina la diferencia entre la vida y la muerte esta noche. Tú no eres un espectador más en esa multitud. Tú eres el hombre encapuchado que todos temen mirar directamente a los ojos. Tú eres el verdugo medieval mientras te acomodas en tu cama esta noche. Prepárate para descubrir por qué este trabajo era literalmente un infierno en vida y como una profesión que todos necesitaban se convirtió en la maldición más grande que podías heredar en el mundo medieval. Esta historia puede resolver misterios que ni siquiera sabías que tenías sobre la justicia, el poder y el precio terrible de ser el instrumento de la ley cuando la ley era brutal y despiadada. Entonces, antes de explorar la historia conmigo, tomaré un momento para ayudarme a suscribirte al canal. Dale me gusta y comparte este video. O quizás, deja un comentario a continuación, pero asegúrate de hacerlo cuando realmente te guste lo que te traigo. Me encantaría saber, ¿dónde estás escuchando esta historia? Desde tu habitación, en un viaje largo, o tal vez mientras trabajas en algo creativo y si tienes un cumplido que compartir sobre el contenido, siempre es bienvenido. Ahora, mantengamos las luces lo más suaves posible. Encendemos el ventilador para un sonido suave que ayude a que la historia se sienta más emotiva y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Eres el verdugo de un pequeño reino en el norte de Francia. Año 1347. El amanecer apenas rompe sobre los tejados de paja cuando escuchas los golpes familiares. En tu puerta de madera estilada no es una visita social y nadie viene a tu casa por placer. Es el alguacil del Señor, con órdenes frescas escritas en pergamino que huele a guerra y autoridad. Hoy hay trabajo. Y es trabajo significa que alguien morirá por tus manos antes de que el sol se oculte. Te vistes lentamente. Cada prenda de ropa un recordatorio de tu condición especial en este mundo. Tu túnica es más áspera que la de otros artesanos, tenida de un color parduzco que esconde mejor las manchas que inevitablemente aparecen. Tus botas son más gruesas, diseñadas no para la comodidad sino para mantener tus pies secos cuando el suelo de la plaza se empapa con. Bueno, digamos que la justicia medieval era un asunto particularmente húmedo. Pero antes de siquiera salir de tu hogar, ya puedes sentir el peso de cientos de miradas invisibles, porque ser verdugo en el mundo medieval no era simplemente un trabajo. Era una marca que te seguía desde el momento que nacías hasta el día que morías. Si tu padre había sido verdugo, tú serías verdugo. Si tu abuelo había ejecutado criminales, tu destino estaba sellado antes de que pudieras siquiera caminar. La sociedad medieval operaba bajo un sistema de castas tan rígido que hacer que alguien de una familia normal se convirtiera en verdugo era prácticamente imposible. La razón, los europeos medievales creían firmemente que el acto de quitar una vida, incluso justificada por la ley, contaminaba espiritualmente a quien lo realizaba. ¿Eras necesario? Sí, pero también eras inherentemente sucio, manchado, impuro por naturaleza. Los historiadores aún discuten si esta contaminación espiritual era más una construcción social que una creencia religiosa genuina. Pero para ti, viviendo esta realidad cada día, la distinción era irrelevante. El resultado era el mismo, eras un paria viviente en tu propia comunidad. Imagina despertarte cada mañana sabiendo que eres simultáneamente uno de los hombres más poderosos y más despreciados de tu reino. Tienes autoridad absoluta sobre la vida y la muerte. Puedes decidir si un condenado muere rápido y limpio o lento y agonizante.
Los nobles te respetan por necesidad. Los plebeyos te temen por instinto, pero nadie, absolutamente nadie, te cae cerca cuando no necesitan tus servicios. Tu profesión tiene raíces, que se extienden hasta los primeros días del cristianismo en Europa. Los reyes y señores feudales necesitaban alguien que ejecutara la justicia final, pero también necesitaban mantener sus propias almas limpias ante Dios. La solución perfecta: crear una clase especial de personas que cargarían con la responsabilidad espiritual de quitar vidas, liberando a los gobernantes de esa mancha particular. El Código Legal Carolingio del siglo VII establecía claramente que los verdugos debían vivir separados del resto de la sociedad. No era sugerencia, era ley. Tu familia, por generaciones, había sido legalmente obligada a vivir en los márgenes, literal y figurativamente, de la civilización. Y lo más cruel de todo, una vez que entrabas en esta profesión, salir de ella era virtualmente imposible. Aquí viene la primera ironía amarga de tu existencia. Todos necesitaban que existieras, pero nadie quería reconocer tu humanidad. Los mismos jueces que ordenaban las ejecuciones evitaban estrechar tu mano. Los sacerdotes que bendecían la justicia divina se santiguaban cuando pasabas cerca de sus iglesias. Incluso los carniceros del mercado, hombres acostumbrados a la sangre y la muerte, se consideraban más puros que tú. Pero tal vez lo más devastador de todo es que sabías, con absoluta certeza, que tus hijos heredarían esta maldición. No había escapatoria. No había ascenso social. No había redención posible. El día que nacía tu primer hijo varón, estabas condenando a otra generación a cargar con el peso de ser los instrumentos humanos de la muerte legal. Mientras caminas hacia la plaza del pueblo en esta mañana fría de 1347, tus pasos resuenan diferente en las piedras del camino. No es el sonido confiado de un artesano yendo a su taller, ni el paso presuroso de un mercader dirigiéndose al mercado. Es el sonido grave, deliberado, de alguien que eleva la muerte en sus manos y la soledad en su alma. La profesión maldita te ha elegido, y tú no tienes más opción que responder a su llamado. El concepto de impureza que te define como verdugo va mucho más allá de simples prejuicios sociales. En el mundo medieval, tú cargas con una contaminación que se considera tan real y tangible como la lepra o la peste. Caminas por las calles y puedes ver cómo las madres apartan a sus hijos cuando deben acercarte, no por miedo a que les hagas daño físicamente, sino porque creen que tu mera presencia puede corromper sus almas inocentes. Las leyes que gobiernan tu existencia son específicas y brutales en su claridad. En la mayoría de los reinos europeos, estás legalmente prohibido de entrar a las iglesias durante los servicios religiosos. Puedes asistir a misa, sí, pero debes permanecer en la parte trasera, separado de los fieles puros por una distancia mínima establecida por ley. Algunos obispos son más estrictos, exigen que te quedes afuera durante la consagración del pan y el vino, porque tu presencia podría, según creen, contaminar el milagro de la transubstanciación. Tu marca de impureza se extiende a todo lo que tocas. Los panaderos tienen prohibido venderte pan fresco, o solo pueden ofrecerte las hogazas del día anterior. Y aún así, muchos se niegan rotundamente. Los posaderos no te permiten dormir en las mismas habitaciones que otros viajeros. Tienes derecho legal a comida y refugio, pero siempre de segunda clase, siempre separado, siempre recordándote tu lugar en el orden cósmico. Pero aquí está la ironía más amarga de tu situación oficialmente. ¿Trabajas para Dios? Cada ejecución que realizas se anuncia como un acto de justicia divina. Los sacerdotes bendicen tu trabajo desde la distancia. Los jueces invocan el nombre del Señor cuando pronuncian las sentencias de muerte
Eres, en teoría, un instrumento de la voluntad celestial. Sin embargo, esa misma sociedad que necesita que actúes en nombre de Dios te trata como si fueras su enemigo personal. Los códigos legales medievales contienen regulaciones fascinantes sobre tu estatus social. En el Sacro Imperio Romano-Germánico, por ejemplo, estás clasificado oficialmente como herlos. Sin honor, esta designación legal significa que no puedes testificar en cortes, excepto en casos que involucren otros sin honor como tú. Tu palabra vale menos que la de un campesino analfabeto, porque se considera que tu profesión ha corrompido tu capacidad de decir la verdad. La restricción más devastadora de todas es matrimonial. Legalmente, solo puedes casarte con mujeres de tu misma clase social, hijas de otros verdugos, prostitutas o mujeres que han sido marcadas como impuras por otras razones. El matrimonio con una mujer honorable no solo está prohibido por ley, sino que se considera una forma de contaminación que podría resultar en la anulación automática del matrimonio. Severas penalidades legales para ambas familias. Los historiadores aún discuten si estas leyes surgieron de genuinas creencias religiosas sobre la contaminación espiritual o si fueron herramientas políticas para crear una clase permanente de ejecutores que no pudiera mezclarse con el resto de la población. Pero para ti, viviendo bajo estas restricciones cada día, el origen es menos importante que la realidad aplastante de tu aislamiento. Imagínate enamorándote. Es 1352, 5 años después de aquel primer amanecer que describimos, y has visto a la hija del herrero en el mercado. Ella es hermosa, inteligente, y durante un momento loco, cuando tus ojos se encuentran, sientes que tal vez podrías tener una vida normal, pero esa fantasía dura exactamente el tiempo que tarda su padre en darse cuenta de quién eres. El herrero no necesita palabras. Simplemente toma a su hija del brazo y la aleja de ti como si fueras una enfermedad contagiosa, porque eso es exactamente lo que creen que eres. En el pensamiento medieval, la impureza funciona como una enfermedad espiritual. Se puede transmitir por contacto, por asociación, incluso por proximidad prolongada. Por eso las leyes son tan específicas sobre mantener distancias. No es solo discriminación social, Andy. Es lo que ellos genuinamente creen que es supervivencia espiritual. Tu impureza también se manifiesta en aspectos aparentemente menores pero profundamente humilantes de la vida cotidiana. En las ferias y mercados, debes anunciar tu presencia con una campana o un grito específico, advirtiendo a otros de tu llegada para que puedan apartarse si así lo desean. Algunos pueblos requieren que uses prendas distintivas, una banda roja alrededor del brazo, o un sombrero de forma particular, para que seas inmediatamente identificable. La restricción más cruel de todas puede ser la relacionada con la comida. En muchos lugares, tienes prohibido tocar directamente los productos en los mercados. Debes señalar lo que quieres comprar. El vendedor lo coloca en una canasta, y tú dejas el dinero sin que sus manos toquen las tuyas. Es como si fueras un leproso, excepto que la lepra eventualmente mata a. Tu condición dura para siempre, pero tal vez lo más psicológicamente devastador es cómo esta impureza se internaliza después de años de ser tratado como contaminado. Comienzas a cuestionarte si realmente hay algo espiritualmente malo contigo. Te miras en los espejos de metal pulido y te preguntas si tu alma realmente está más oscura que la de otros hombres. ¿Son tus pensamientos más violentos? ¿Tus sueños más perturbadores? Tu risa menos genuina. Los registros de algunos verdugos medievales que aprendieron a escribir revelan esta lucha interna. Se describen a sí mismos como necesarios pero no deseados, útiles pero no amados. 1. En un manuscrito del siglo XVI,
Escribió: soy el martillo de la justicia. Pero incluso los martillos se oxidan y se descartan cuando ya no sirven. Sin embargo, existe una extraña forma de poder en tu posición. Eres intocable. Sí, pero eso también significa que eres irreemplazable. Los nobles pueden despreciar tu existencia, pero no pueden prescindir de tus servicios. Eres como un mal necesario que ha adquirido, paradójicamente, una forma de inmunidad social. Nadie puede lastimarte realmente sin arriesgarse a perder los servicios que desesperadamente necesitan. Esta dinámica crea una tensión constante en tu existencia. Eres simultáneamente el más vulnerable y el más protegido de los hombres. Vulnerable a la discriminación y el ostracismo social, pero protegido por la necesidad absoluta que la sociedad tiene de tu función. Es una forma muy peculiar de poder. El poder de ser indispensablemente despreciado. Tu hogar no es realmente un hogar, Hundi. Es más bien un destierro voluntario en los límites de la civilización. Las leyes medievales son específicas sobre dónde puedes vivir: nunca en el centro de la ciudad, y nunca cerca de las iglesias, y definitivamente nunca en los barrios, donde viven las familias honorables. Tu residencia está ubicada en lo que los urbanistas medievales llamaban la zona de los malditos, una franja de territorio en los márgenes de la ciudad donde la sociedad deposita todo lo que considera necesario pero indeseable. Tus vecinos inmediatos forman una galería fascinante de otros marginados. A tu izquierda vive Margot, una prostituta de 40 años cuyo rostro eleva las cicatrices de una vida dura pero cuya risa todavía puede iluminar una habitación oscura. Ella es una de las pocas personas que te habla como si fueras completamente humano. Principalmente porque ambos ocupan el mismo estrato social en los ojos de la ley. A tu derecha, en una choza que huele permanentemente a hierbas medicinales y desesperación, vive Tomás el leproso. Un hombre que técnicamente debería estar en una leproseria pero cuya condición es lo suficientemente leve como para permitirle vivir en semi-libertad, más abajo en tu callejón sin pavimentar, que se convierte en un río de lodo cada vez que llueve. Están los otros habitantes de este mundo marginal: los carniceros de animales enfermos, cuyo trabajo es tan sucio que incluso los carniceros normales los desprecian. Los recolectores de desechos humanos, que vacían las letrinas de la ciudad durante las horas más oscuras de la noche. Y los tocadores de muertos, hombres y mujeres cuyo trabajo es manejar los cuerpos de aquellos que murieron de enfermedades contagiosas. La arquitectura de tu barrio refleja su estatus social. Las casas son construcciones improvisadas de madera recuperada, piedra descartada y ingenio desesperado. No hay verdaderas calles, solo senderos que serpentean entre las estructuras, como si la propia tierra tratara de evitar organizarse demasiado cerca de la ciudad decente. Los techos gotean, las paredes se inclinan en ángulos precarios, ya los cimientos se hunden lentamente en la tierra húmeda porque nadie invierte en construcción permanente para los permanentemente indeseables. Pero dentro de esta comunidad de marginados existe una forma extraña de solidaridad que la sociedad normal rara vez experimenta. Margot te trae sopa cuando estás enfermo, sin preocuparse por tu contaminación espiritual. Tomás comparte contigo las hierbas que cultiva en su pequeño jardín trasero, y tú le regalas pan fresco cuando logras conseguirlo en el mercado. Los recolectores de desechos te avisan cuando han visto soldados del Señor dirigiéndose hacia tu casa con órdenes de ejecución, dándote tiempo para prepararte mentalmente para el trabajo que se avecina. Los historiadores han documentado que estos barrios marginales desarrollaron sus propias economías internas, sistemas de apoyo
y incluso formas primitivas de gobierno comunitario. En tu pequeño mundo, Margot actúa como una especie de alcalde no oficial, mediando disputas y organizando la ayuda mutua. Es irónico que las personas consideradas menos civilizadas por la sociedad mayor hayan creado, en muchos casos, comunidades más cooperativas y compasivas que las que existían dentro de los muros de la ciudad. Honorable. Tu casa específica refleja las peculiaridades de tu profesión. La habitación principal contiene no solo los muebles básicos de supervivencia, una mesa áspera, taburetes de madera, un cofre para guardar ropa, sino también los instrumentos de tu oficio. Tu colección de hachas cuelga de ganchos especiales en la pared, cada una mantenida con el cuidado que un escriba dedica a sus plumas mejores. Hay hachas ligeras para decapitaciones rápidas, hachas pesadas para el trabajo más difícil de descuartizamiento, y incluso algunas hachas ceremoniales reservadas para ejecutar nobles de alto rango en un rincón de la habitación. ¿Mantienes tu biblioteca de métodos? No libros reales, porque probablemente no sabes leer, sino una colección de objetos que te recuerdan diferentes técnicas de ejecución, un trozo de cuerda de varios grosores para distintos tipos de ahorcamiento, pedazos de metal de diferentes formas para entender mejor cómo funcionan los instrumentos de tortura, incluso algunos huesos humanos adquiridos legalmente, de cuerpos ya ejecutados, que te ayudan a entender mejor la anatomía para hacer tu trabajo más eficiente. La cocina de tu hogar es particularmente reveladora de tu condición social. ¿Cómo no puedes comprar carne fresca en la mayoría de los mercados? Dependes de una red informal de otros marginados para obtener proteína. Los carniceros de animales enfermos te venden cortes que nadie más compraría, a precios que puedes pagar. Margot, que tiene conexiones en todos los niveles de la sociedad a través de su trabajo, ocasionalmente te consigue vegetales frescos. Tomás cultiva hierbas que no solo saben bien sino que ayudan a preservar la carne por más tiempo. Tu dormitorio revela la soledad fundamental de tu existencia. La cama es individual. ¿Por qué? ¿Con quién la compartirías? Las mujeres honorables están prohibidas para ti por ley, y las mujeres de tu clase social son escasas y a menudo demasiado ocupadas, sobreviviendo como para formar relaciones duraderas. En las paredes no hay tapices religiosos como los que adornan las casas normales, porque los símbolos religiosos en el hogar de un verdugo son vistos como blasfemias por muchos clérigos. Los historiadores aún discuten si la segregación residencial de los verdugos fue más efectiva para mantener el orden social o si inadvertidamente creó subculturas que eventualmente desafiaron la autoridad establecida. Algunos registros sugieren que estos barrios marginales se convirtieron en centros de pensamiento crítico sobre la justicia y el poder, precisamente porque sus habitantes vivían las contradicciones del sistema de manera más directa que nadie más, pero tal vez el aspecto más psicológicamente complejo de vivir en este espacio marginal es cómo afecta tu sentido de pertenencia. No perteneces completamente a la sociedad normal, pero tampoco estás totalmente separado de ella. Eres como un satélite humano, orbitando alrededor de la civilización sin nunca ser verdaderamente parte de ella. Puedes ver la vida normal desde tu ventana. Las familias caminando juntas hacia la iglesia los domingos. Los niños jugando en las calles pavimentadas. Los comerciantes cerrando tratos con apretones de manos confiados. Pero sabes que ese mundo está fundamentalmente cerrado para ti. Sin embargo, en las noches silenciosas, cuando el viento le eleva hacia tu barrio los sonidos de la vida normal, risas desde las tabernas, canciones desde las casas familiares, el murmullo suave de las conversaciones cotidianas, a veces sientes algo que podría ser gratitud por tu extraña comunidad de marginados. Porque aunque vives en los bordes de la sociedad, al menos no vives completamente solo.
Tienes amargo con su risa resiliente, a tomas con su sabiduría calada. Y hay a todos los otros que entienden, sin necesidad de palabras, lo que significa ser necesario, pero no deseado, en este mundo marginal. Has encontrado una forma peculiar de jugar. La mañana que nace tu primer hijo varón es simultáneamente la más feliz y la más trágica de tu existencia. Sostienes en tus brazos caliosos a este pequeño ser humano. Sus ojos aún cerrados, al mundo que lo espera. Sus deditos minúsculos envuelven altos alrededor de tu dedo índice. El mismo dedo que has sostenido el man en godehachas ejecutorias durante años. En este momento perfecto e imposible, sabes con absoluta certeza que has condenado a otra generación a cargar con la maldición familiar. La herencia del foro no funciona como otros oficios medievales. Un hijo de herrero puede elegir ser carpintero. Un hijo de campesino puede escapar a la ciudad y convertirse en mercader si tiene la astucia y la suerte necesarias. Pero tu hijo, que acabas de nombrar en honor a tu propio padre, también verdugo, no tendrá esa libertad. La sociedad medieval ha construido alrededor de las familias de verdugos un sistema tan hermético que escapar es virtualmente imposible. Las leyes de herencia para tu profesión son específicas y crueles. En el reino de Francia, donde vives, el hijo mayor de un verdugo está legalmente obligado a asumir el oficio pater al cumplir 18 años o al morir el padre. Lo que ocurra primero no es una tradición o una expectativa. Es ley escrita, enforced por los tribunales locales con la misma autoridad que se aplica a los contratos de propiedad o los acuerdos matrimoniales. Tu esposa Marie, hija de un verdugo de Normandía, porque naturalmente solo pudiste casarte dentro de la casta. Comprende esta realidad tan bien como tú. Cuando Guillaume le llora en las noches, él a veces susurra extensiones de cuna que su madre le enseñó. Melodías pasadas de generación en generación entre las mujeres de familias ejecutoras son canciones extrañas. Estas melodías familiares hablan de justicia divina y manos fuertes, pero también de soledad y sacrificio. Son lullabies escritos específicamente para niños que crecerán siendo temidos. A los 5 años, Guillaume ya muestra signos de entender su destino. Los otros niños del barrio marginal juegan con él. Después de todo, todos son hijos de marginados. Pero cuando ocasionalmente interactúa con niños normales en el mercado, puede ver la forma en que sus madres los alejan discretamente. Es demasiado joven para entender completamente por qué sucede esto, pero lo suficientemente inteligente para notar el patrón. Comienza su educación profesional temprano, no porque quieras, sino porque la ley lo requiere. Los estatutos gremiales, sí, incluso los verdugos tienen una forma primitiva de organización gremial. Especifican que el entrenamiento debe comenzar antes de los 10 años para asegurar que el aprendiz esté completamente preparado para asumir sus deberes completos al alcanzar la mayoría de edad. Es una educación que ningún padre debería tener que proporcionar a ningún hijo. Primero, le enseñas anatomía básica usando los cadáveres de animales que Margot consigue de sus conexiones con carniceros menos escrupulosos. Guillaume aprende dónde están las arterias principales, cómo se conectan los huesos, dónde cortar para causar la muerte más rápida y limpia posible. Es educación médica inversa. En lugar de aprender a salvar vidas, aprende a terminarlas eficientemente. A los 8 años, Guillaume puede distinguir entre diferentes tipos de hachas y explicar para qué situación sería apropiada cada una. Sabe que una joya más pesada es mejor para decapitaciones simples, pero que una joya más ligera y afilada es preferible cuando necesitas precisión para separar articulaciones durante el descuartizamiento.
Ve estos instrumentos de muerte como otros niños. Ven las herramientas de sus padres carpinteros o herreros, como objetos familiares de trabajo cotidiano. Los historiadores han documentado que las familias de verdugos desarrollaron métodos únicos para ayudar a sus hijos a procesar psicológicamente su futuro inevitable. Algunos usaban historias elaboradas sobre héroes que servían a la justicia divina, transformando el papel del verdugo en una especie de cruzada sagrada contra el mal. Otros adoptaban un enfoque más práctico, enfatizando los aspectos técnicos del oficio mientras minimizaban las implicaciones morales. Tu enfoque es una mezcla de ambos métodos. ¿Le cuentas a Guillaume historias sobre sus antepasados? Verdugos que ejecutaron traidores famosos, que sirvieron a reyes justos, que mantuvieron el orden en tiempos de caos. Pero también eres brutalmente honesto sobre las realidades de la vida que lo espera. Le explicas por qué la gente los teme, por qué están separados de la sociedad normal, por qué debe encontrar fuerza en su familia y en su propósito, porque no la encontrará en la aceptación social. A los 12 años, Guillaume asiste a su primera ejecución como observador. Es un ladrón de caballos, un crimen que requiere ahorcamiento seguido de descuartizamiento. Permanece detrás de ti durante todo el procedimiento y puedes sentir cómo su pequeño cuerpo se tensa cuando el condenado deja de luchar contra la cuerda. Esa noche, Guillaume vomita 2 veces y no puede comer durante 2 días. Marie te mira con ojos que contienen tanto comprensión como acusación silenciosa. Pero aquí está lo más devastador de la gerencia del horror a pesar de todo el entrenamiento, toda la preparación psicológica, toda la tradición familiar. Guillaume sigue siendo un niño normal que sueña con cosas normales. Te cuenta sobre fantasías, de convertirse en caballero, o tal vez en monje, o incluso en simple granjero. Sabe que estas son fantasías imposibles. Pero su corazón joven se niega a aceptar completamente las limitaciones de su destino. Los documentos legales de la época revelan varios casos de hijos de verdugos que intentaron escapar de su gerencia. Algunos se unieron a órdenes monásticas, esperando que la vida religiosa los purificara de la contaminación familiar. Otros simplemente desaparecían, cambiando sus nombres y tratando de comenzar nuevas vidas en kingdoms distantes. Pero la mayoría fueron encontrados y forzados a regresar a sus deberes hereditarios, porque la sociedad necesitaba sus servicios y había invertido demasiado en el sistema de castas como para permitir que se desintegrara. Los historiadores aún discuten si la gerencia forzada de la profesión de verdugo era más efectiva para mantener una clase de ejecutores competentes o si crear tal sistema. Nero resentimiento que eventualmente socavó la estabilidad social. Algunos registros sugieren que los verdugos hereditarios eran más hábiles técnicamente, pero también más propensos a desarrollar actitudes cínicas hacia la autoridad. A los 16 años, Guillaume ya es casi tan alto como tú y considerablemente más fuerte. Sus manos han perdido la suavidad de la infancia y desarrollado los kilos característicos de alguien que maneja instrumentos pesados regularmente. Pero en sus ojos todavía puedes ver destellos del niño que sonaba con escapar de su gerencia. A veces, durante las cenas familiares silenciosas, te preguntas qué tipo de hombre habría sido tu hijo si hubiera nacido en una familia diferente, en un mundo diferente. La respuesta a esa pregunta nunca la sabrás, porque Guillaume está destinado a ser exactamente lo que tú eres, un hombre necesario pero no deseado, poderoso pero aislado, sirviendo a una justicia que lo marca como impuro por el simple acto de cumplir con su deber. La maldición continúa, pasando de padre a hijo como un título nobiliario invertido, una gerencia de poder que viene envuelto en soledad eterna. El arte de quitar vidas humanas de manera civilizada
requiere una precisión técnica que pocos comprenden completamente. En tu taller, ubicado en el sótano de tu casa marginal, mantienes lo que efectivamente es un museo macabro de instrumentos especializados, cada uno diseñado para un método específico de muerte judicial. Esta colección no es el resultado de sadismo personal. Es el equipo profesional necesario para cumplir con las variadas demandas de la justicia medieval, donde diferentes crímenes requieren diferentes formas de castigo final. La decapitación, reservada generalmente para nobles y criminales de alta traición, exige el dominio de varias técnicas distintas. Tu hacha de decapitación favorita pesa exactamente 2 libras y media, lo suficientemente pesada para cortar limpiamente a través de vértebras cervicales, pero no tan pesada que te fatigue y, después de múltiples ejecuciones en un solo día, la joya mide 8 pulgadas de ancho, afilada en un ángulo específico y has perfeccionado a través de años de experiencia y algunos errores horriblemente públicos que prefieres no recordar en detalle. El proceso de decapitación efectiva comienza días antes de la ejecución real. Examinas cuidadosamente al condenado para evaluar la estructura de su cuello, la anchura, la posición de las vértebras, la cantidad de músculo y grasa que deberás cortar. Un cuello delgado requiere un ángulo de corte diferente que uno grueso. Un hombre joven y musculoso presenta desafíos técnicos distintos a los de una mujer mayor o un niño. La posición del condenado es crucial para el éxito. Después de experimentar con diversos métodos, has desarrollado tu técnica preferida. El condenado se arrodilla, con las manos atadas detrás de la espalda, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, para exponer la base del cuello. Un asistente, generalmente tu aprendiz guíame ahora que tiene edad suficiente, y mantiene los hombros del condenado firmes para prevenir movimientos de último momento que podrían resultar en un corte parcial desastroso. Pero la decapitación es solo una de las muchas técnicas que debes dominar. El ahorcamiento presenta sus propias complejidades técnicas. Existe una diferencia crucial entre ahorcamiento simple, donde el condenado muere lentamente por estrangulación, y ahorcamiento drop, donde una caída calculada rompe las vértebras cervicales instantáneamente. La diferencia no es solo una cuestión de velocidad. Las leyes locales especifican qué método debe usarse para qué crímenes. Para ladrones comunes, el código legal requiere ahorcamiento lento, permitiendo que la muerte tome varios minutos mientras el condenado se estrangula gradualmente. La cuerda debe ser de cánamo, de grosor específico, y el nudo debe colocarse al lado izquierdo del cuello para asegurar que la tráquea se comprima uniformemente. Esa he aprendido a través de la experiencia amarga, que un nudo mal colocado puede resultar en una agonía prolongada que dura más de 10 minutos, tiempo durante el cual la multitud se vuelve cada vez más hostil hacia ti. El descuartizamiento, la separación del cuerpo en 4 partes principales, es quizás el método más técnicamente demandante que practicas, reservado para crímenes de traición de alto nivel. Requiere no solo fuerza física sino conocimiento detallado de anatomía humana y ingeniería básica. No puedes simplemente cortar donde quieras. Debes seguir las articulaciones naturales del cuerpo, separando los miembros en las coyunturas de hombros y caderas, para minimizar el esfuerzo y maximizar la limpieza del resultado final. Los historiadores han documentado que los verdugos medievales desarrollaron un sistema informal de clasificación para diferentes métodos de ejecución, basado tanto en la dificultad técnica como en el impacto psicológico en la audiencia. En la parte superior de esta escala estaba el drawing and quartering, el proceso de atar a un condenado a 4 caballos que luego se dirigen en direcciones opuestas, literalmente despedazando el cuerpo.
Este método requería no solo dominio de técnicas de restraint, sino también habilidad considerable en el manejo de animales. Tu equipamiento incluye instrumentos más especializados para formas menos comunes de ejecución, una colección de martillos de diferentes pesos para casos que requieren muerte por aplastamiento, típicamente reservada para herejes que se niegan a renunciar a sus creencias, una variedad de cuchillos y dagas para el trabajo más delicado de tortura tu confesión, donde tu objetivo es causar dolor máximo sin causar muerte accidental antes del juicio. Los métodos de ahogamiento controlado presentan sus propios desafíos técnicos. A diferencia del ahogamiento accidental, la ejecución por inmersión forzada requiere timing preciso y control de la situación. Debes mantener al condenado bajo agua el tiempo suficiente para causar la muerte, pero no tanto que el cuerpo se hinche o se deteriore de maneras que puedan disgustar excesivamente a los espectadores que han pagado por presenciar la justicia. El burning alive, como en vida, es probablemente el método que más detestas personalmente, no por razones morales sino por las complejidades técnicas que presenta. El objetivo es mantener al condenado consciente el mayor tiempo posible para maximizar tanto el sufrimiento como castigo como el espectáculo como disuasión. Esto requiere controlar cuidadosamente la intensidad del fuego, la dirección del viento y la posición del cuerpo relativa a las llamas. Los historiadores aún discuten si la variedad de métodos de ejecución medieval era más efectiva como disuasión criminal o no, si simplemente reflejaba una cultura particularmente violenta. Pero para ti, estas consideraciones filosóficas son irrelevantes. Tu trabajo es dominar técnicamente cada método requerido por la ley, ejecutarlo competentemente cuando se ordena, y lidiar con las consecuencias psicológicas de tu competencia profesional. Tal vez lo más perturbador de dominar estos métodos es cómo la repetición los normaliza. Después de tu 5ª decapitación, el proceso se siente tan rutinario como el trabajo de cualquier otro artesano especializado. Puedes evaluar la calidad de tu equipo, ajustar tu técnica para condiciones específicas, e incluso sentir un tipo de orgullo profesional cuando una ejecución sale particularmente bien ejecutada. Esta normalización es tanto una bendición como una maldición. Te permite realizar tu trabajo sin colapsar emocionalmente cada vez. Pero también significa que has desarrollado una relación disturbingly casual con actos que la mayoría de las personas considerarían los horrores más grandes imaginables. En las noches silenciosas, cuando limpias y mantienes tus instrumentos, a veces te preguntas qué dice sobre la naturaleza humana el hecho de que alguien pueda volverse tan competente en tantas maneras diferentes de terminar una vida. El teatro de la justicia medieval convierte cada ejecución en un espectáculo cuidadosamente orquestado, donde tú eres simultáneamente el actor principal y el director técnico. La plaza del pueblo se transforma en un escenario donde la muerte se vuelve entretenimiento público, educación moral y catarsis colectiva, todo envuelto en una ceremonia que debe ejecutarse con precisión absoluta para mantener tanto la autoridad legal como tu propia supervivencia física. El día de una ejecución importante, llegas a la plaza antes del amanecer para supervisar la construcción del escenario. El patíbulo debe estar orientado de manera que la mayoría de los espectadores puedan ver claramente la acción sin obstruir la vista de los nobles y clérigos que ocupan las posiciones de honor. La altura de la plataforma es crucial, lo suficientemente alta para visibilidad, pero no tanto que un condenado que caiga accidentalmente sufra heridas que interfieran con el método de ejecución planificado. Tu vestuario
para estas ocasiones públicas es tan importante como tu competencia técnica. Usas una túnica negra o roja oscura, o colores que tradicionalmente ocultan las manchas de sangre, con una capucha que cubre parcialmente tu rostro sin obstruir tu visión periférica. Algunos verdugos prefieren máscaras completas, pero has aprendido que la visibilidad limitada puede llevar a errores fatales que convierten una ejecución limpia en un desastre sangriento que enfurece a la multitud. La psicología de las multitudes. En las ejecuciones es fascinante y aterrorizante. Los espectadores llegan con expectativas específicas sobre el espectáculo que van a presenciar. Quieren ver justicia cumplida, pero también entretenimiento. Esperan en que el condenado muestre terror apropiado, pero no tanto que el espectáculo se vuelva demasiado perturbador para sus hijos, y sobre todo, esperan que tú, el verdugo, desempeñes tu papel con competencia profesional que valide su fe en el sistema de justicia. Cuando una ejecución sale perfectamente, un corte limpio que separa la cabeza del cuerpo en un solo movimiento fluido, o un ahorcamiento que funciona exactamente como debería. La multitud a menudo erupciona en aplauso genuino. En esos momentos, experimentas algo extraño, una forma de orgullo profesional mezclado con reconocimiento público. Por un instante, breve e ilusorio, no eres un marginado social, sino un artesano competente que ha demostrado maestría en su oficio. Pero cuando algo sale mal, la misma multitud que te aplaudía mal momentos antes puede convertirse en una turba sediciosa de sangre. Has visto verdugos apedreados hasta la muerte por multitudes enfurecidas después de ejecuciones fallidas. Un hacha mal afilada que requiere múltiples golpes para completar una decapitación. Una cuerda que se rompe durante un ahorcamiento, dejando al condenado herido pero vivo. Un fuego mal construido que se apaga antes de completar una quema, requiriendo que reinicies todo el proceso mientras el condenado semiquemado grita agonizante. Los registros históricos documentan el caso de Jean de Calais, un verdugo del siglo XIII que requirió 7 golpes de hacha para decapitar a un conde traidor. La multitud inicialmente se burló, luego se enfureció y finalmente atacó físicamente a quien cuando intentaba abandonar la plaza. Fue golpeado hasta quedar inconsciente y murió 3 días después de sus heridas. Su familia tuvo que huir del reino para escapar de la venganza popular. Tu supervivencia depende no solo de competencia técnica, sino también de habilidades teatrales que nunca esperaste tener que desarrollar. Debes proyectar confianza absoluta incluso cuando internamente estás nervioso sobre una ejecución particularmente difícil. Tu postura, tus movimientos, incluso la manera en que sostienes tus instrumentos, todo comunica mensajes a la audiencia sobre tu preparación y competencia profesional. Los historiadores aún discuten si el aspecto teatral de las ejecuciones públicas era más efectivo como educación moral o como simple entretenimiento sádico. Pero para ti, navegando la realidad de estas performances, la distinción es académica. Tu trabajo es satisfacer las expectaciones de la audiencia mientras cumples con los requisitos legales de la sentencia, y hacer ambas cosas de manera que te permita salir vivo de la plaza. Algunas ejecuciones se vuelven eventos sociales elaborados que atraen espectadores de docenas de miles de distancia. Vendedores ambulantes establecen puestos alrededor de la plaza, vendiendo comida, bebida y souvenirs macabros. Las familias emplean estas ocasiones como excusas para reuniones sociales, combinando el espectáculo de la muerte judicial con celebraciones familiares. Los niños juegan games inspired por lo que están presenciando, practicando ejecuciones con muñecas y animales de juguete. El momento más psicológicamente complejo de cada ejecución pública es el encuentro cara a cara con el condenado.
Algunos te miran con odio puro, como si fueras personalmente responsable por su destino en lugar de simplemente el instrumento de la ley. Otros te suplican clemencia que no tienes poder legal para otorgar. Algunos pocos te miran con algo parecido a gratitud. Agradecidos de que su sufrimiento pronto terminara, desarrollas mecanismos psicológicos para lidiar con estos encuentros. Algunos verdugos crean personalidades completamente separadas para sus funciones públicas. Personas teatrales que pueden realizar el trabajo mientras protegen su identidad psicológica real. Otros adoptan filosofías estoicas, viendo cada ejecución como un acto impersonal de cumplimiento de la ley natural. Tú has desarrollado un enfoque más pragmático de concentras intensamente en los aspectos técnicos del trabajo, tratando cada ejecución como un problema de ingeniería que debe resolverse competentemente, pero tal vez lo más extraño del teatro de la justicia es como occasionally produces momentos de conexión humana genuina en medio del horror. El condenado que te agradece por hacer tu trabajo rápida y limpiamente. El espectador que después de una ejecución particularmente el executed se acerca para felicitarte por tu profesionalismo, la sensación ocasional de que, a pesar de toda su brutalidad, el sistema está funcionando como debería, que la justicia se está cumpliendo, que la sociedad se está protegiendo, que tu trabajo tiene significado moral genuino. Estos momentos son raros, pero cuando ocurren, proporcionan algo parecido a validación para una vida spent en los márgenes de la civilización. Sirven una función que todos necesitan pero nadie quiere reconocer como completamente humana. El sudor frío que corre por tu espalda mientras te preparas para una ejecución no es solo nerviosismo. Es terror genuino a la posibilidad de que algo salga terriblemente mal. En el mundo del verdugo medieval no existe el concepto de errores profesionales menores. Cada mistake puede resultar, literalmente, en tu muerte a manos de una multitud enfurecida, y has visto suficientes ejecuciones válidas para saber exactamente qué tan rápido puede convertirse una demostración de justicia divina en tu propia sentencia de muerte. La ejecución más catastrófica que presenciaste personalmente fue la del barón de Montclair, acusado de traición contra el rey. Era una tarde de octubre de 1356, y más de 3,000 personas se habían reunido en la plaza principal de Reims para presenciar la decapitación de este noble caído en desgracia, el verdugo real. Un hombre llamado Henry Le Bourreau tenía una reputación impecable construida sobre 15 años de ejecuciones flawless. Su confianza era visible incluso debajo de su capucha ceremonial mientras preparaba el hacha especial reservada para nobles de alto rango. El primer golpe falló completamente su objetivo, cortando la oreja derecha del barón y parte de su mejilla, pero dejando intactas las vértebras cervicales. El barón, que había estado rezando silenciosamente, comenzó a gritar mientras la sangre brotaba de su herida facial. La multitud inicialmente gasped en shock. Pero cuando Henry levantó el hacha para un segundo intento, sus manos clearly temblaban. El segundo golpe cortó más profundamente, pero aún falló en separar completamente la cabeza del cuerpo. Para el tercer golpe, el barón había perdido tanto sangre que estaba semi-inconsciente, pero aún breathing laboriosamente. La multitud había pasado del shock al horror, y algunos spectators comenzaron a gritar acusaciones de incompetencia hacia Henry. El cuarto golpe finalmente completó la decapitación, pero para entonces la plaza estaba en caos. Grupos de nobles enfurecidos por el tratamiento indigno de uno de los suyos, ciudadanos disgustados por la brutalidad prolongada, y familiares del barón gritando por venganza. Henry intentó retirarse discretamente, pero fue perseguido por una mob que había decidido que su incompetencia era evidencia de conspiración. Traiciones lo alcanzaron a 3 blocks de la plaza y lo golpearon until death con stones y sticks.
Su familia tuvo que ser evacuada del kingdom bajo protección real, y su posición como verdugo real permaneció vacante por 6 meses mientras the Crown buscaba un replacement competente. Los tipos más comunes de failures que pueden arruinar tu carrera y posiblemente tu vida are surprisingly varied. Hachas mal afiladas son el culprit más obvio, pero equipment failure puede tomar muchas formas. Cuerdas que se rompen durante hangings, leaving el condenado injured but alive y requiring que completes la ejecución by otros métodos, while una multitud increasingly agitated watches. Fires que se apagan prematuramente durante burnings, creating la horrific situation. De un condenado partially quemado pero still conscious y suffering visibly. Technical errors aren't el único tipo de failure que debes fear. Political mistakes pueden ser equally deadly. Ejecutar la persona incorrecta porque alguien te gave the wrong name. Using el método incorrecto de ejecución porque misunderstood las legal requirements específicas para el crime involved. Even pequeños protocol violations, failing to permitir el condenado his final words. O starting la ejecución before el appointed time pueden resultar on formal charges against Tatai. Weather conditions add otro layer de potential disaster a outdoor executions. Rain makes wooden scaffolds slippery y puede cause fatal falls. Wind can blow smoke from fires into la multitude, creating panic. Snow y ice make precision impossible. Cuando trabajas with sharp instruments, pero postponing una execution. Due to weather can también enrage expectant crowds who have traveled long distances para witness justice. Los historiadores han documented numerous cases de verdugos who attempted to compensate para equipment, failures with improvised solutions que only made la situation worse. Claude de Metz attempted to complete una failed decapitation using una carnicero's cleaver, resulting in a prolonged hacking session que took almost 10 minutes to finally kill el condenado. La multitude rioted, burned down el patíbulo. Why chased Claude's family out of town? Physical weakness or illness can también create disasters. Vertigos are human beings who get sick. Injured? Oh, simply aged beyond their physical prime. Pero, there's no retirement system. Para executioners. Tu trabajo until tu die. Why if tu physical capabilities decline? Below el minimum necessary para competent performance. Tu career ends can either disgrace or death, una de las most psychologically devastating forms. De failure is cuando everything goes technically perfect, but la political situation surrounding la ejecución changes at el last moment. Pardons arriving, dispute de la ejecución has been completed, evidence of innocence discovered too late, political alliances shifting on ways can make yesterday's traitor today's hero. And these situations, to become el scapegoat para decisions made by others. But las consequences fall entirely on two. Los records show que algunos verdugos developed elaborate systems para avoiding failures, pre-execution checklists, backup equipment, even practice runs using animal carcasses to test new techniques or equipment. Some hired assistants specifically to double-check every aspect de la execution setup. But ultimately, no amount of preparation can eliminate every possible source of failure. Las most successful long-term executioners seem to be those who developed philosophical frameworks para dealing with el possibility of failure. Some adopted fatalistic attitudes. If something goes wrong, it's God's will. Others focused obsessively on technical perfection, viewing cada execution as una test of their professional competence. A few developed elaborate superstitious rituals designed to ensure success. But perhaps the most effective strategy is simply accepting que failure is inevitable eventually. Why planning para how to survive it when it happens? Having escape routes mapped out. Maintaining relationships con people who might provide shelter if to need to flee quickly. Keeping savings hidden in case to need to start over elsewhere under una new identity. Because in el business of taking lives professionally, la difference between success and disaster is often just una matter of millimeters, seconds.
Oh, luck. Why cuando disaster strikes? There's rarely a second chance to get it right. La relación entre un verdugo y sus herramientas es más íntima que la de cualquier otro artesano medieval. Un carpintero puede reemplazar un martillo roto, un herrero puede forjar nuevas tenazas, pero tus instrumentos de muerte deben ser perfectos cada vez que los usas. ¿Por qué no hay segunda oportunidades cuando fallas en el momento crucial? Cada hacha, cada cuerda, cada daga en tu colección representa años de refinamiento técnico y ajustes precisos que pueden significar la diferencia entre una ejecución limpia y un desastre público que termine con tu propia muerte. Tu hacha principal, la que usas para decapitaciones de rutina, ha estado en tu familia por 3 generaciones. Fue forjada por tu abuelo usando técnicas que se niegan a enseñar a herreros ordinarios, porque el conocimiento de crear instrumentos de ejecución debe mantenerse dentro del círculo cerrado de familias ejecutorias. La joya mide exactamente 8 pulgadas y 3/4, con un peso total de 2 libras y 6 onzas. Has probado hachas más ligeras y más pesadas, pero esta combinación específica de weight y balance te permite mantener control preciso incluso cuando tus músculos están fatigados después de múltiples ejecuciones en un solo día. El proceso de mantener esta hacha es un ritual diario que consume al menos 1 hora cada mañana. Primero, examinas microscópicamente la joya buscando cualquier chip, crack o irregularidad en el filo. Una imperfección de menos de 1 milímetro puede causar que la joya se desvíe durante el swing, resultando en un corte parcial que requiere múltiples golpes para completar la decapitación. Después de la inspección visual, pasas tus dedos cuidadosamente a lo largo del filo, sintiendo por roughness que podría indicar microdamage invisible al ojo. El sharpening process requiere una serie de whetstones de diferentes grits, comenzando con piedras ásperas para chape, general y progresando a piedras cada vez más finas para el final polishing. El ángulo de afilado es crucial. Demasiado steep y la joya se volverá frágil. Demasiado shallow y no cortará eficientemente a través de bone y cartilage. Has desarrollado la habilidad de mantener un ángulo consistente de exactly 23 grados a través de todo el filo. Una técnica que te tomó años perfeccionar. Tus cuerdas para ahorcamientos requieren un tipo diferente de cuidado meticuloso. Están hechas de hemp especialmente tratado, con fibers que han sido twisted en una specific pattern, que proporciona both strength y flexibility. Cada cuerda debe ser tested regularmente colgando weights que simulate el body weight de una persona promedio, porque rope failure durante una ejecución es uno de los desastres más humiliating que puede experience un verdugo. Los nudos que usas para different tipos de hangings son themselves works de engineering precision. El slipknot traditional debe ser de manera que tighten uniformly around la neck sin crear pressure points que podrían cause premature unconsciousness. Para executions que requieren prolonged strangulation, usas un different type de knot que maintains consistent pressure, pero allows para-controlled breathing que extends el dying process. Tu collection también incluye specialized tools para specific types de executions que occurs menos frecuentemente pero require expert handling cuando they do arise. Un set de surgical knives para drawing y quartering, maintained con el same obsessive care que un physician gives us sus medical instruments. Various hammers y clubs para execution by crushing, each balanced differently depending on el target area. Del body y el desired spatted to death. Los instruments para torture to confession require perhaps el most delicate maintenance, porque they must be capable de causing precise amounts de pain without accidentally causing death before la confession has been extracted. Thumb screws must be calibrated exactly
Too loose, why? They don't produce sufficient discomfort. Too tight, they can cause permanent damage. O unconsciousness? Que defeats el purpose del torture? Storage de tus instruments is también critically important. Humidity can rust metal components. Extreme temperatures can affect el temper de steel. Even dust accumulation can interfere con precision performance. Two workshop includes custom-built storage systems que protect cada tool from environmental damage, mientras maintaining easy access. Cuando tú need them quickly. Los historiadores have documented que some medieval executioners developed almost mystical relationships con their tools, believing que cada instrument had a personality o will de its own. Some performed elaborate blessing ceremonies before important executions. Others developed superstitious routines que they believed ensured el cooperation de their equipment during critical moments. Two has developed a more pragmatic pero equally intense relationship con tus tools. Cada morning inspection is simultaneously a technical assessment, y a forma de meditación que helps to mentally prepare para el work ahead. El familiar weight de tu main axe in tus hands provides a type de comfort que few people could understand. La reassurance que comes from knowing to have el capability de performing to job competently. Cuando society demands it. But perhaps the most psychologically complex aspect de maintaining execution instruments is how el process forces tu to confront la reality de tu profesión daily. Cada team to sharpen una blade. Ter preparing it to cut a través de human flesh. Cada time to test una rope. Ter ensuring it will effectively strangle someone to death. There's no way to distance yourself from el ultimate purpose de estos tools mientras. Ter caring para them, equipment. Failure nightmares plague every executioner. Too frequently have dreams donde tu axe shatters on mid-swing, o donde ropes break at el crucial moment, o donde carefully maintained instruments simply refuse to function cuando tu need them most. These dreams reflect a deep-seated anxiety que every professional executioner carries. El knowledge que tu reputation, tu livelihood, I potentially, to life depend entirely on our reliable performance da tools. We must work perfectly every single time to use them. Yet there's también a type de pride in maintaining such precision instruments. Cuando una execution goes flawlessly. There's satisfaction on knowing que tu meticulous daily maintenance contributed to el success. Two tools become extensions de tu body y will, responding exactly as intended. Tu've invested countless hours ensuring their perfection. En el final analysis. Tus execution instruments are both el source de tu power, el symbol de tu isolation. They enable tu to perform una function que society requires but abhors. Y they mark tu as permanently different from everyone else who sees death as something to be avoided rather than something to be precisely administered. Los primeros años como verdugo. Intentas mantener una separación mental entre tu trabajo profesional y tu identidad personal. Te despiertas por las mañanas diciéndote que simplemente eres un funcionario judicial, un instrumento impersonal de la ley, un artesano especializado que resulta trabajar con muerte en lugar de madera o metal, pero después de ejecutar tu 15ª persona. Un ladrón de ganado joven cuya madre gritaba su nombre desde la multitud y algo fundamental cambia en la arquitectura de tu mente. Ya no puedes pretender que tomar vidas humanas es simplemente otro trabajo. El peso psicológico se acumula de maneras que nunca anticipaste. Cada rostro que ves en el momento final antes de la muerte se graba permanentemente en tu memoria. Puedes recordar con claridad perfecta los ojos del primer hombre que ejecutaste hace 15 años. Cómo se veía ya y aun cuando comprendió que sus súplicas de último momento no cambiarían nada. Cómo su expresión cambió de terror a una especie de resignación terrible. Esas imágenes no se desvanecen con el tiempo. Se vuelven más vívidas, más detalladas, más persistentes. El sueño se convierte en tu enemigo. Las noches traen pesadillas recurrentes,
donde todas tus víctimas aparecen simultáneamente, no como fantasmas, vengadores, sino como recordatorios, silenciosos de vidas que has terminado. Algunos te miran con acusación, otros con perdón que de alguna manera es más difícil de soportar que el odio. Desarrollas el hábito de beber vino fuerte antes de dormir. No por el placer del alcohol, sino porque es la única manera de conseguir inconsciencia sin sueños. Los mecanismos de defensa psicológica que desarrollas son tan variados como son desesperados. Algunos días te convences de que eres un agente de justicia divina enviado por Dios para purgar el mal del mundo. Esta filosofía funciona temporalmente, especialmente cuando ejecutas criminales cuya culpabilidad es obvia y cuyos crímenes fueron particularmente heinous. Pero se desmorona completamente cuando tienes que ejecutar a alguien cuya inocencia sospechas, o cuyo único crimen fue robar pan para alimentar a su familia hambrienta. Otros días, adoptas una perspectiva completamente fatalista, todos mueren. Eventualmente, tú simplemente determinas el timing y el método para algunos. Esta racionalización te permite funcionar mecánicamente, tratando cada ejecución como un problema técnico que debe resolverse eficientemente. Pero esta aproximación también tiene un costo. Gradualmente te desconectas no solo del horror de tu trabajo, sino de casi todas las emociones humanas normales. Los historiadores han documentado que muchos verdugos medievales desarrollaron personalidades fragmentadas como mecanismo de supervivencia psicológica, crean una versión profesional de sí mismos que puede realizar ejecuciones sin vacilación emocional, mientras mantienen una versión personal que intenta preservar algún vestigio de humanidad normal. El problema con esta estrategia es que las dos personalidades inevitablemente comienzan a sangrar una en la otra. La soledad del verdugo va más allá del ostracismo social. Es una soledad existencial que resulta de realizar actos que fundamentalmente te separan de la experiencia humana común. No puedes hablar sobre tu trabajo con nadie que no sea otro verdugo, porque nadie más puede comprender las realidades psicológicas de lo que haces, incluso dentro de tu propia familia. Ciertos aspectos de tu experiencia permanecen incomunicables. Marie, tu esposa, intenta ser comprensiva, pero puedes ver el horror en sus ojos cuando ocasionalmente dejas escapar detalles sobre una ejecución particularmente difícil. Guilaume, ahora adolescente y preparándose para seguir tus pasos. ¿A qué preguntas que revelan su propia lucha para procesar lo que su futuro realmente implicará? Quiere saber si acostumbrarse a matar se vuelve más fácil con el tiempo. A mí, la respuesta honesta, que se vuelve más fácil técnicamente pero más difícil psicológicamente. No es el tipo de esperanza que un padre debe ofrecer a su hijo. Desarrollas rituales privados que te ayudan a procesar el trauma acumulativo de tu profesión. Después de cada ejecución, pasas una hora completa limpiando meticulosamente tus herramientas. No porque necesiten tanta atención, sino porque el proceso repetitivo te calma. Mantienes un registro mental de cada persona que has ejecutado, sus nombres, sus crímenes, sus últimas palabras, como una forma de honrar su humanidad incluso mientras terminaba sus vidas. La pregunta que más te atormenta es si te estás convirtiendo gradualmente en un tipo diferente de ser humano. Alguien para quien la vida humana tiene inherently less value. ¿Por qué has visto tantas vidas terminar por tus propias manos? Reaccionas menos intensamente a la muerte, natural porque la muerte se ha vuelto rutinaria. Sientes less empatía por el sufrimiento de otros. ¿Por qué has causado tanto sufrimiento tú mismo? Los rare conversations con otros verdugos revelan que estas preocupaciones son universales. Todos luchan con la same paradox. Central para hacer el trabajo competentemente,
Debes desarrollar una cierta insensibilidad emocional, pero desarrollar esa insensibilidad risks destroying exactamente aquellas cualidades que te hacen humano. Es un balance imposible de mantener perfectly. Los historiadores aún discuten si la professional ejecución de criminales had more psychological impact on los executioners o on la sociedad que witnessed las ejecuciones. Pero para ti, living esta realidad daily, el impact social es secundario. La battle. Personal qui fights para maintain tu sanity. I humanity while performing a function. Que systematically erodes both. Some verdugos eventuales have complete psychological breakdowns, becoming incapable de performing their duties. Others develop elaborate philosophical frameworks que les permit to continue working mientras maintaining algún sense de moral coherence. A few seem to genuinely embrace el power y violence de su profesión, becoming individuals que society created, but then has reason to fear. Two has chosen una fourth path, accepting que psychological damage is inevitable, pero manageable. You're not the same person who became un verdugo 20 years ago. Why two never will be again. Pero tú are still recognizably human, still capable de love y compassion, still able to find meaning in existence despite el horror que defines tu professional life. Es una solution imperfect, a problem que has no perfect solutions. Pero it allows two to continue functioning. Mientras preserving enough de tu original self to remember why maintaining the humanity matters, even in una profession dedicated to ending el humanity de others. En el mundo subterráneo de los ejecutores medievales existe un código no escrito tan complejo y riguroso como cualquier ley real, transmitido de maestro a aprendiz a través de generaciones de familias marcadas por la profesión maldita. Estas reglas secretas gobiernan cada aspecto de tu existencia profesional, desde rituales pre-ejecución hasta protocolos de interacción con otros verdugos, creando una hermandad sombría unida por experiencias, que ningún outsider puede comprender completamente. La primera regla fundamental del código verdugo es el silencio absoluto sobre métodos específicos cuando hablas con cualquiera fuera de la profesión. Los detalles técnicos de cómo lograr una decapitación perfecta, las variedades de nudos más efectivas para diferentes tipos de ahorcamiento, los ángulos precisos necesarios para el descuartizamiento eficiente. Esta información debe mantenerse dentro del círculo cerrado de ejecutores. No es solo tradición profesional, es supervivencia práctica si los métodos se vuelven demasiado conocidos públicamente. Otros podrían intentar realizar ejecuciones amateur, eliminando la necesidad de verdugos profesionales. El código también establece jerarquías estrictas dentro de la comunidad ejecutora, el verdugo real, quien ejecuta criminales condenados por el rey mismo. Está en la cima de esta jerarquía informal. Sus técnicas se consideran las más refinadas, su experiencia la más valiosa, sus opiniones las más respetadas. Debajo de él están los verdugos regionales como tú, que sirven a señores feudales y cortes locales. En el escalón más bajo están los verdugos de aldea, quienes típicamente realizan solo unas pocas ejecuciones al año y a menudo deben complementar sus ingresos con otros trabajos. Los encuentros entre verdugos están gobernados por protocolos elaborados que reconocen estas diferencias de estatus, mientras mantienen la solidaridad profesional. Cuando el verdugo real visitó tu región el año pasado, observaste cuidadosamente cómo otros verdugos locales diferían a su experiencia, solicitando consejos sobre casos difíciles y permitiéndole examinar sus herramientas sin reciprocidad. Era como watching una versión macabra de las interacciones entre maestros artesanos de diferentes guilds. Superstitions play un papel enorme en el código verdugo. Muchas de estas beliefs han surgido de coincidencias trágicas que se han transformado en precedentes rituales. Nunca debes ejecutar a alguien en el aniversario
de tu primera ejecución. Se cree que esto causa mala suerte que puede manifest como equipment. Failure o audience riots, siempre de vez, where algún item de clothing que pertenecía a tu predecesor en la profesión, en tu caso, usas los leather gloves que tu padre, o durante sus últimas ejecución, la tradición más elaborada involucra la limpieza espiritual. Después de ejecutar a alguien whose innocence later se descubre, cuando esto happens, el código requires que visites la grave del wrongly executed person durante 3 consecutive nights, dejando small offerings, performing unofficial prayers para su soul. Los historiadores aún discuten si estas practices fueron genuinely believed para have spiritual efficacy or simply psychological coping mechanisms. Pero para verdugos, living con el weight de possible mistakes, a way distinction was irrelevant. El Code también governs professional courtesy entre verdugos. Si otro executioner's territory is temporary, vacant, due a illness or death, neighboring verdugos have obligation para cover important executions rather than allow amateur substitutes para bungle a la job. 2 has performed executions in 3 different regions, cuando otros verdugos were incapacitated. Y otros have reciprocated cuando 2 were too sick para work. Trade secrets están jealously guarded. Pero occasionally shared dentro de la profesión, la fórmula para el poison que induces unconsciousness before particularly brutal executions. Techniques para estimating body weight accurately para ensure proper rope length and hangings. Methods para sharpening blades para maintain optimal cutting edges. Esta knowledge is passed down orally, never written, because written records could potentially fall into outsider hands. Los meetings entre verdugos are rare pero intensely meaningful occasions. Una vez cada a few years, circumstances permit informal gatherings donde several executioners from una region can meet privately. Estas sessions serve multiple functions, sharing technical innovations, discussing challenging cases, why providing psychological support, que only others on la profession can truly offer. During estos rare encounters, verdugos engage in activities que would seem bizarre. Para outsiders pero provide crucial professional development. Mock executions, using animal carcasses, para practice, new techniques, competitions para. See who can achieve la cleanest decapitation or most efficient hanging. Discussions de casos que went wrong analysis de what could have been done differently. Una de las most important elements del código involves maintaining professional relationships con essential support personnel. Los chaplanes que provide last rites. Las guards que transport prisoners. Los officials que read death sentences. All estas people must be cultivated, nemawai treated con appropriate respect. Their cooperation can make a la difference between smooth executions or chaotic disasters. El Código also addresses la delicate matter de payment. Different execution methods command different fees, with simple hangings being least expensive, while elaborate torture executions being most costly. But un professional verdugo never negotiates fees directly. That would be beneath dignidad professional. Instead, families maintain traditional payment structures que have been established para generations. Perhaps the most psychologically important aspect del Código is how it provides framework para understanding to role in society. To not simply killing people, to maintaining cosmic order, serving divine justice, protecting social stability. El Código provides elaborate justifications que help reconcile la brutalidad de tu work con basic human moral intuitions, los secret handshakes, verbal passwords, why recognition signals que allow verdugos para identify each other discreetly. In public settings may seem melodramatic, pero they serve practical purposes. In una world where verdugos must travel between territories, pero are universally mistrusted. Being el para quickly establish professional credentials puede mean la difference between finding shelter or sleeping outdoors. El Código Verdugo is simultaneously una source de professional pride
y una psychological crutch, COE makes bearable una otherwise unbearable existence. It transforms what could be seen as senseless violence into structured tradition, random brutality into purposeful service, isolated individuals into members de una ancient brotherhood. Que predates kingdoms, I will survive political changes. And following these unwritten rules, to not just performing executions, to participating on una tradition que connects to para centuries de men who faced some moral contradictions, psychological challenges, y social isolation. Que define tu daily existence, la economía de la muerte en el mundo medieval es más compleja de lo que la mayoría de las personas imagine. Tu salario no viene simplemente de una fuente. Eres esencialmente un contractor independiente cuyos ingresos dependen de una combinación de pagos oficiales, fees, tradicionales y oportunidades entrepreneuriales que surgen del macabro business de terminar vidas humanas. Navegar este sistema económico requiere tanto business acumen como skill técnico. ¿Por qué un verdugo que no puede manejar sus finanzas efectivamente pronto se encuentra inhable para maintain su equipment? Por lo tanto, incapable de realizar su trabajo competentemente. El payment básico para ejecuciones estándar está establecido por ley local, pero estos rates oficiales son solo la fundación de tus earnings reales. Para una decapitación simple de un criminal común, recibes el equivalente a lo que un skilled craftsman ganaría en aproximadamente una semana de trabajo. Para métodos más elaborado como drawing y quartering, el payment puede ser 5 veces mayor. Las ejecuciones de noble command premium rates, no solo por el prestige, sino porque requieren ceremonial elements adicionales y carry greater risk si algo goes wrong. Pero los official fees son solo parte de tu income stream. Una de tus most reliable sources de additional revenue viene de la ancient tradition de executioners perquisites. Tu right para claim personal belongings del condemned person, clothing, jewelry, coins and pockets, incluso shoes. No, todo becomes tu property después de la ejecución. Para criminals demands. Esto puede represent significant value. The gold ring del merchant executed para tax evasion last year sold para enough money. Para feed to family para 2 months. La sala de execution memorabilia provides otro revenue stream que muchos outsiders find disturbing, pero que has become essential para tu economic survival. Pieces de la rope used on hangings. Splinters from execution scaffolds. Incluso small vials de blood from executions. All command prices from collectors who believe estos items possess magical properties or simply want macabre souvenirs. Tu has developed relationships con merchants who specialize on this type de merchandise. Los confession sessions before executions también generate income a través de un sistema que operates on illegal gray areas. Wealthy condemned criminals sometimes pay substantial sums para ensure que their torture to confession sessions are brief, relatively painless. Officialmente, to supposed para extract confessions using whatever force is necessary. Pero en practice, la intensity de torture often correlates directly con el generosity de payments from families who want para spare their condemned relatives unnecessary suffering. Tu workshop también serves como source de supplementary income a través de tool maintenance services para otros verdugos. Tu reputation para precision and sharpening blades, while calibrating equipment, has created demand from less experienced executioners who pay to para ensure their tools are properly maintained. Este sideline business also provides opportunities para acquire higher quality equipment cuando otros verdugos retire o die. Los historians have documented que some medieval executioners developed quite sophisticated business operations. Jean de Nantes, who served como regional executioner en Brittany durante el late 14th century, owned property in 3 different towns, employed 2 full-time assistants, maintained workshops, produced execution equipment, para export, para neighboring regions. His account books
preserved in church archives. Show annual income equivalent, para what successful merchants earned, pero la economic life. De un verdugo also involves unique expenses que otros profesionales don't face. High-quality execution equipment is extraordinarily expensive para purchase. Why maintain? Una properly forged executioner's axe costs more than most craftsmen earn in 6 months. Specialized ropes, torture devices, ceremonial clothing, all require significant capital investment que must be recouped a través de successful executions. Travel costs constitute another major expense category. Tour frequently summoned para perform executions and neighboring territories when their local executioners are unavailable. These trips require not only transportation costs, but also expenses. Para maintaining to professional appearance. Two can't arrive looking like unvagabond if two want para command respecti full payment from local authorities. Professional insurance. Such como it exists in medieval times. Comes on la forme de maintaining relationships con powerful patrons who might protect too if political circumstances change. This requires periodic gifts, yamusie demonstrations de loyalty, qui represent significant outlays but are essential para long-term survival in una profession, where political wins can quickly transform to from valued servant para convenient scapegoat. Los most successful executioners develop diverse income streams, qui provide stability cuando execution work is scarce. Some offer medical services. Their knowledge to human anatomy makes them competent at setting bones, treating wounds. Others work como private investigators. Using their intimidating reputations, para extract information from reluctant witnesses. A few even serve como informal bodyguards, para wealthy individuals who want deterrent protection rather than actual violence. Tax obligations create particular challenges, para executioners, because tax collectors are often uncertain about how para categorize to income. Are execution fees subject para standard, craft taxes? Or do they fall under special categories, reserved, para royal servants? Different jurisdictions handle this differently. Why too must stay informed about changing regulations, para avoid legal problems, qui could end to career. Lost seasonal variations and execution schedules create cash flow challenges, qui require careful financial planning. Winter months typically see fewer executions because outdoor ceremonies are less appealing para audiences. While spring-wise summer bring busy periods, cuando accumulated cases are processed, two must budget carefully. Para ensure, two can cover living expenses during slow periods. Perhaps the most psychologically complex aspect de executioner economics is how money calculations intersect con moral considerations. When deciding whether para accept one assignment, para execute someone whose innocence to suspect. Financial pressures inevitably influence two decision-making process. To need la monnaie, para feed the family, maintain to equipment, while preserve to the professional standing. But accepting blood money, para questionable executions, adds another layer. De moral compromise, para already difficult existence. Lost record-keeping requirements, para executioner finances are minimal by modern standards, but still require basic literacy. La numeracy skills que many medieval craftsmen lack. Two must track payments received, expenses incurred, equipment depreciation. Why outstanding debts? Guillaume is learning these skills alongside execution techniques because financial incompetence can destroy an executioner's career as quickly como technical failures. Estate planning presenta unique challenges. Para executioner families. Traditional inheritance laws don't account para professions, que are simultaneously lucrative, why socially despised. To equipment, why client relationships will pass para Guillaume. But what about property purchased con execution earnings? Some jurisdictions have attempted para seize executioner assets upon death, claiming que wealth derived from impure sources shouldn't be inherited normally. En la final analysis, la economics de professional execution reflect la fundamental contradictions de to social position. Society needs the services desperately enough para pay premium rates. Pero despises too. Enough para. Make every financial transaction complicated by moral judgments, social prejudices. Simultaneously wealthy by medieval standards.
Yeah, economically vulnerable because two income depends entirely on maintaining una reputation en una profession, where single failures can end careers permanently. Managing this economic reality requires constant attention, para both business opportunities, why potential threats, making Toe not just an executioner, but also an entrepreneur whose product happens para be death itself. La distinción social entre executor nobles versus plebeyos represents mucho más que simple protocol differences. It embodies una entire philosophy about human worth, divine order, y la nature de justice itself, que shapes every aspect de tu professional practice. Cuando tu acce falls on la neck de un peasant thief versus el neck de un fallen duke. You're not just ending two different lives. You're participating en una, a complex system. The social meanings qui defines medieval civilization itself. Noble executions are elaborate theatrical productions, qui can require weeks de preparation, ye involve dozens de participants beyond just two. Quando Duke Philippe de Montmorency was condemned para treason on 1348. Two received instructions 3 weeks before la scheduled execution, detailing every aspect de la ceremony. La scaffold had para be constructed from virgin oak timber, blessed by 3 separate priests. Y positioned precisely para face east toward La Holy Land. El Duke's family was permitted para hire their own chaplain, para deliver last rites. Wigatu were required para wear ceremonial robes, qui cost more than to normally earn. In 6 months, Las execution itself had para follow strictly prescribed protocols, qui acknowledge El Duke's noble status even while ending his life. He was permitted para address la crowd para exactly 10 minutes. No more. No less. His final meal was served on silver platters rather than wooden bowls. Most importantly, 2 were required para use una special ceremonial axe that had never been used para execute anyone de lesser social rank. La message was clear, even in death. Noble blood remained fundamentally different from common blood. En contrast, la execution de common criminals is almost brutally utilitarian. Robert le Voleur, executed just days after Duke Philippe, received no special consideration beyond la basica legal requirements. His scaffold was built from whatever wood was available. No special chaplain, no ceremonial clothing, no extended final speech. 2 used 2 regular working acts. La Same Touquet had ended dozens de peasants' lives before his. La entire process, from reading les sentences para removing la body, took less than 30 minutes. Law's different execution methods themselves reflect this social hierarchy. Nobles convicted de capital crimes are almost always granted decapitation, considered la most honorable form de death, because its quickie doesn't disfigure la body excessively. Peasants, depending on their crimes, might face hanging, burning, a drawing and quartering. Methods que are designed para be both painful, why degrading. Torture to confession sessions reveal perhaps les most stark differences in how social status affects treatment. When extracting confessions from nobles, to expected para use refined psychological pressure rather than crude physical pain. Threats, para family members. Promises de clemency que might never be honored. Appeals para honor y reputation. Physical torture, when necessary, must be applied surgically, causing pain without leaving visible marks. Yui might offend noble sensibilities. Peasant confessions are extracted through straightforward physical coercion. Thumb screws, stretching racks, heated irons applied para sensitive areas. The assumption is que peasants, being closer para animals than angels, respond only para direct physical stimuli. 2 don't need para preserve their dignity because they're presumed para have less dignity para preserve. Los historians aún discuten si estas distinctions reflected genuine beliefs about fundamental differences entre social classes or were simply practical methods para maintaining political stability. Pero para tu, implementing these differences daily. La philosophical questions are less important que la practical realities, de-navigating complex social expectations while maintaining to professional competence. Payment structures reinforce these status distinctions.
Noble executions typically pay 10, para 20 times more than peasant executions. Not just because they're more elaborate para porque, they're considered more politically sensitive, way therefore more risky. Para tu personally, if something goes wrong durante una peasant execution, tu might face criticism of professional consequences if something goes wrong. Durante una noble execution, tu might face execution yourself. Low social dynamics surrounding different types de executions create entirely different working environments. Noble executions attract sophisticated audiences who view themselves as witnesses para important historical moments. They expect dignified proceedings, skillful technique, why appropriate ceremony. Peasant executions draw crowds looking para entertainment y spectacle. They want drama, visible suffering. Why memorable brutality que will serve as warnings para otros potential criminals. These audience differences affect how tu must perform tu job during noble executions. To move deliberately ceremoniously, emphasizing dignity y precision. During peasant executions, tu can be more theatrical, perhaps engaging con la crowd, or allowing them para si more de la condemned person's fear y pain. It's la same basic job, pero performed para entirely different social contexts. Que require different professional personas. Equipment used para different social classes also reflects status distinctions. To ceremonial noble acts has elaborate engravings. We decorative elements que serve no functional purpose beyond demonstrating respect para la condemned person's social position. To everyday peasant acts is purely utilitarian, sharp, effective, pero unadorned. Even la ropes used para hangings differ silk of fine hemp para nobles who must be hanged. Coarse rope para peasants. Los disposal de bodies after execution varies dramatically based on social status. Noble remains are returned para families, para proper burial, and consecrated ground. Usually después de elaborate funeral ceremonies. Peasant bodies are typically buried in unmarked graves in unconsecrated ground, or even left exposed as warnings para otros. To responsible para, ensuring que appropriate post-execution protocols are followed para each social class. Family interactions provide another layer to status-based complexity. Noble families often maintain dignified relationships con tu, even while to preparing para execute their relative. They understand que, to performing una necessary function, I treat tu con professional courtesy. Peasant families must often view tu as personally responsible para their loved one's death. I may attempt revenge. You simply abuse tu verbally during execution proceedings. Perhaps the most psychologically complex aspect de these class distinctions is how they affect tu own moral processing de tu actions. Executing nobles often feels like participating in historical moments. To ending lives que mattered politically, I will be remembered. Executing peasants can feel like routine pest control, clearing away human problems que society once eliminated. Esta distinction creates its own moral problems. Arto less responsible para la death de peasants because society values their lives less. Are noble deaths more morally significant because they affect more people? The class-based execution system forces tu para confront uncomfortable questions about whether all human lives truly have equal value, or whether social hierarchies create real differences in la worth de different people. Los practical skills required para managing these class distinctions effectively are considerable. Tu must understand complex protocols, maintain different sets de equipment, develop different performance personas, y navigate entirely different social dynamics depending on who you're executing. It's like being two different professionals who happen para share la same basic job description. In many ways, the distinction between noble y peasant executions represents la medieval world's attempt para maintain social order, even on la face de death's ultimate equality. To serve as la instrument de this system, ensuring que, even when la law demands una person's life, their social status continues para determine how que life is taken. La distinción entre ejecutar y torturar es más sutil de lo que la mayoría de las personas comprenden. Como verdugo medieval, tus responsibilities extend far beyond simply ending lives.
También eres el artisan principal de pain, el specialist in extracting confessions a través de precisely calibrated suffering, que stops just short to death. La torture chamber beneath tu house contains instruments que require even more skill. Hay psychological fortitude. Que tu execution tools. Porque mientras. Que killing and suffering. Torture must maintain suffering at sustainable levels para extended periods. Law's legal framework surrounding torture to confession is surprisingly sophisticated para medieval standards. La Church-wide secular authorities have developed detailed guidelines about when torture is permissible, what methods can be used, yea, how far two can go without committing murder. The theory is elegant, since lies come easily. Pero truth comes hard. Sufficient physical discomfort will compel even the most stubborn criminal pariah reveal their actual crimes rather than endure continued pain. Tu torture chamber reflects decades de-accumulated expertise on human pain management. The walls are lined, constant para muffle screams que might disturb neighbors. Pero also para create acoustic properties, que allow to para hear subtle changes on la victim's breathing que indicate whether they're approaching dangerous levels de distress. Proper lighting is crucial. Too dimmy tu can't see physiological warning signs. Too bright la heat adds unwanted complications para la pain administration process. Los instruments themselves represent pinnacle de medieval engineering applied para human suffering. Two thumb screws are calibrated para apply precisely measured pressure para specific bones on la hands. Enough para cause agonizing pain. Pero not enough para cause fractures q might result in permanent disability or premature death. La stretching rack requires expert knowledge to human anatomy. Para know exactly how far joints can be extended without causing irreversible damage. La psychology de effective torture involves understanding each individual victim's pain tolerance. Fear responses. Why psychological breaking points? Some people confess immediately when they see Ella instruments, while others endure considerable physical abuse before revealing anything useful. To have learned para read subtle signs, changes in facial color, breathing patterns, pupil dilation, K indicate when someone is approaching their physiological limits. Timing is perhaps a most critical skill in torture administration. Apply too much pressure too quickly. La victim may lose consciousness or go into shock, ending la session uselessly. Progress too slowly. They may develop psychological defenses, que make them resistant para extended periods. La ideal torture session builds pressure gradually, allowing pain para accumulate while maintaining la victim's ability. Para respond coherently para questions. Los confessions extracted through torture serve multiple purposes beyond just determining guilt or innocence. Detailed descriptions to criminal methods help authorities understand how para prevent similar crimes. Names de accomplices allow para the arrest de entire criminal networks. Information about stolen goods enables recovery de property que can be returned para victims. From legal perspective, torture is an investigative tool. Key serves broader social purposes beyond punishment. Pero la practical realities de administering torture reveal numerous problems con la theoretical framework. People under extreme duress will say virtually anything para stop their suffering, regardless to whether it's true. To've extracted elaborate confessions, para crimes que, later investigation revealed, were physically impossible. Innocent people, cuando tortured skillfully enough, will admit para crimes they never committed. We may provide detailed descriptions, the events they never witnessed. Los historians aún discutan si medieval torture was more effective para extracting genuine confessions, or para creating false ones, que satisfied legal requirements. Pero bore little relationship para actual criminal activity. Para 2. Performing these sessions regularly. The question of effectiveness is secondary para la immediate challenge to managing complex procedures, que require simultaneous application to technical skill, psychological insight, moral flexibility. Different types de crimes require different torture approaches. Heretics accused to holding forbidden religious beliefs respond better para psychological pressure
a social humiliation than paraphysical pain. Thieves, whose crimes are typically motivated by immediate material needs, usually confess quickly when faced with modest physical discomfort. Traitors, whose crimes involve complex political calculations, often prove most resistant. Para all forms de coercion, less medical knowledge required. Para safe torture administration rivals, co-detrained physicians. 2 must understand cardiovascular responses, para stress, respiratory patterns under duress. Why? Neurological reactions, para different types, de pain. Too much pressure on certain nerve clusters can cause permanent paralysis. Improper restraint techniques can restrict blood flow, and way key cause limb death. Even psychological torture can trigger seizures. A heart failure in susceptible individuals. Equipment maintenance. Para-torture instruments requires even more precision. Qui execution tools. Thumb screws must be perfectly calibrated. Para apply consistent pressure. Stretching mechanisms need regular oiling weshai adjustment. Para ensure smooth operation, que won't jerk unexpectedly. Sharp instruments used para precision pain administration require edges kie are sharp enough para penetrate skin cleanly pero. Not so sharp, qui. They cause uncontrolled bleeding. Los aftermath de torture sessions often proves more challenging que sessions themselves. Victims who survive must be nursed back. Para sufficient health para stand trial, which sometimes takes weeks or months, to careful medical attention. Tour responsible para. Ensuring que torture doesn't render defendants unable para participate in their own legal proceedings, which requires sophisticated understanding, dehuman recovery processes. Family members de torture victims present unique challenges, unlike executions, which have clear endpoints. Torture can continue para extended periods while families watch their relatives suffer progressively. Some attempt para intervene physically. Others try para bribe. To para reduce la intensity de sessions. A few actually thank to para being relatively gentle during procedures kie could have been much worse. Low psychological impact, de-performing torture, regularly proves quite different from LA impact de-performing executions. Executions, however brutal, and quickly, why definitively? Torture sessions can last hours or days, requiring sustained focus on causing why, managing pain rather than simply ending life. To develop intimate familiarity con human suffering. Key goes far beyond anything required. Para efficient killing, perhaps the most morally complex aspect. De professional torture is how it forces to para become expert in human weakness and resilience simultaneously. 2. Learn exactly how much pain different individuals can endure. Which psychological pressures are most effective con particular personality types. Why? How para push people. Right para la edge, de their breaking point without pushing them over. Este knowledge makes 2, simultaneously, more, why less sympathetic, para human suffering. 2 understand pain more thoroughly, qui almost anyone else, and medieval society, which sometimes increases to compassion, para those who suffer, but 2 also know how much pain people can actually survive, which sometimes makes to less impressed by complaints about discomfort, qui others might find overwhelming. En la final analysis, torture to confession represents perhaps lie most technically demanding aspect to 2 professional duties, requiring skills, combine medical knowledge, psychological insight, engineering precision, moral flexibility, and ways que few otros medieval occupations demand. El mundo medieval cree fervientemente que los muertos pueden perseguir a los vivos. Y como verdugo, tú eres considerado especialmente vulnerable a venganza supernatural de aquellos cuyas vidas has terminado. Cada noche cuando cierras los ojos, cargas con el conocimiento de que decenas de spirits potentially hostiles rondan los bordes de tu consciousness, esperando oportunidades para exacting revenge por sus deaths prematuros. Las supersticiones que gobiernas tu existence no son simple folklore, even though son sistemas de survival desarrollados durante generations de verdugos. Que learn que certain precautions pueden medir la diferencia entre peaceful sleep y haunting nightmares. Los protective rituals que realizas después de cada execution.
han sido passed down a través de tu familia linea durante centuries. Immediately. Después de completing una execución, debes purificar. Tu has usando water que has been blessed by exactly 3 different priests, cada uno from una different parish para ensure comprehensive spiritual coverage. El water must be applied in specific patterns. First, la palms, then la back de las hands. Finally, each individual finger, mientras reciting prayers. Que ask forgiveness not from la persona who've killed pero from God, for having been compelled para perform such necessary but spiritually contaminating work. To clothing dispute de executions requires elaborate cleansing procedures, que go far beyond simple washing. Each garment must be soaked on holy water mixed con salt para. Exactly 1 hour, no more, no less. Mientras burning specific herbs que are believed para repel vengeful spirits, rosemary para protection, sage para purification, why a pinch de iron filings, para strengthen spiritual barriers against supernatural intrusion. Lost clothing then must be dried under direct moonlight. Durante at least 1 complete lunar cycle, antes de being worn again. Law's most persistent superstition involves la eye de executed criminals. Medieval folklore claims que la last image seen by dying person becomes permanently imprinted in their retinas ique. These death images contain spiritual power. Que can be used, para cursing those responsible para la death. Para protect yourself from this type de supernatural revenge. 2 must avoid making direct eye contact con condemned persons durante their final moments. This belief is so widespread, Kutuv developed peripheral vision techniques, paragauging, la timing de executions without looking directly at faces. Your home is protected by an elaborate system de supernatural defenses que must be maintained constantly. Para remain effective against potential ghostly intrusions. Salt lines around every doorway a window. Replaced weekly, usando salt. Que has been blessed especificamente para protection against restless spirits. Iron nails driven into specific locations, and wall studs. Positioned according para traditional patterns, que are supposed para create invisible barriers. Que spirits cannot cross. Even la garden around 2 house is planted con specific herbs. I flowers que are believed para repel supernatural visitors. Los personal amulets to wear represent layers de protection accumulated over years de dangerous work. A small silver cross blessed by la Archbishop himself durante his last visit. Para la región. A piece de consecrated bread wrapped in silk y sewn into 2 undergarments. Replaced monthly fresh communion wafers obtained discreetly from sympathetic priests. A ring made from metal taken from church bells. Forged by a blacksmith who specializes in items designed para-spiritual protection rather than practical use. Dreams present particular challenges. Para verdugos, because sleep is when the barriers between physical and spiritual worlds are believed para be weakest. Tu've developed sleeping arrangements, specifically designed para minimize supernatural intrusion during vulnerable nighttime hours. Tu bed faces east toward la Holy Land. Positioned para que tu feet point toward la door para enable quick escape if hostile spirits manifest. A bowl de holy water sits on la nightstand. Ye tu keep blessed candles burning throughout la night, porque darkness is believed para strengthen ghostly powers. Los historians have documented numerous cases. De medieval executioners who claimed para have been cursed by their victims. Experiencing supernatural harassment que ranged from disturbing dreams, para-physical attacks by invisible entities. Guillaume de Reims reported que la ghost d'un wrongly executed merchant appeared nightly, para 3 months, throwing furniture, y breaking dishes. Hasta que Guillaume performed specific penance rituals. I made a financial restitution para la merchant's family. Certain types de executions are considered more likely para generate supernatural revenge que others. Executing innocent people, even when legally required, creates particularly vindictive spirits que possess both motivation, para revenge, divine approval, para their haunting activities. Botched executions
que cause unnecessary suffering, may result on spirits who are not only angry pero also specifically focused on causing to para experience similar pain que to cause them. Low seasonal variations in supernatural activity require adjustments para to protective routines. Winter months. When la veil between worlds is believed, para be thinnest. Demand extra precautions, including additional blessed objects, more frequent purification rituals, complete avoidance, de-execution work. Durante certain calendar dates que are associated con heightened spiritual activity, All Souls Day, cuando la dead traditionally visit la living, is considered so dangerous que most experienced verdugos refuse para work during the entire week surrounding it. Family members executed criminals sometimes hire witches. A wise woman para-cast curses on executioners, creating supernatural threats que combine human malice con spiritual power. These deliberately created curses are considered more dangerous que spontaneous ghostly revenge because they're specifically designed para target executioner vulnerabilities. 2. Must maintain relationships con your own spiritual advisors who can create counter curses of protective spells, para neutralize professionally motivated supernatural attacks. Los community often watches para signs que verdugos are being supernaturally harassed, viewing such harassment as proof que la natural order is being maintained. Namashi que those who kill regularly are being appropriately punished by divine justice. Unexplained illnesses, accidents, family deaths, of financial losses affecting executioner families are often interpreted as evidence of supernatural revenge. Rather que normal life problems, que affect everyone, perhaps the most psychologically challenging aspect, these superstitions is key, they become self-reinforcing. Cuando tu expect para be haunted by vengeful spirits. Normal sleep disturbances with anxiety symptoms are easily interpreted as supernatural attacks. Este creates cycles. Donde fear, the ghostly revenge, actually produces la psychological effects, que are attributed para ghostly revenge, making it impossible para distinguish between genuine supernatural experiences. The anxiety-induced symptoms, loss protective measures against curses. The supernatural revenge have evolved para become complex systems, que provide psychological comfort even if their spiritual efficacy remains questionable. Los ritual cleansing. Protective amulets. Why defensive preparations give 2 cents de control over supernatural threats. Much like technical preparation gives 2 control over execution procedures. Whether or not these precautions actually protect 2 from ghostly vengeance is less important. Que how they enable 2 para continue functioning en una profession. Que brings 2 into regular contact con death y its mysteries. On la final analysis. La superstitions surrounding executioner work reflect medieval society's recognition que taking human life, even legally, why necessarily, creates spiritual complications que extend far beyond la immediate physical act de killing. 2 must navigate not only la practical challenges de tu profesión, but also la supernatural consequences. Que medieval cosmology insists will follow 2 through every day I night de 2 remaining existence. La community de professional executioners in medieval Europe forms a network both tightly knit, why geographically scattered, connected by shared experiences, que few otros can understand, why professional necessities, que transcend political boundaries. 2 colleagues in this grim profession range from la prestigious royal executioner who serves la king's court, para village part-timers who supplement farming income con occasional hangings, each occupying different positions, and una informal hierarchy, basada en skill, experience, la political importance de their regular clients. Henri Lemaitre, la royal executioner, represents la pinnacle de executioner achievement. Based on Paris pero traveling throughout la kingdom cuando high-profile cases require his expertise. Henri commands fees, que exceed what most nobles earn. He maintains lifestyle que would be enviable if not para la source de his wealth. To have met him twice durante regional gatherings.
His presence transforms any Group D executioners into deferential audience. His techniques are legendary. He once decapitated 3 traitors on succession, using identical perfect strokes, left each head severed cleanly at exactly the same vertebrae level. Henri's reputation extends beyond technical competence, para-strategic thinking about la profession itself. He's advocated successfully para-standardized training programs, para-new executioners, established informal arbitration systems, para-resolving territorial disputes between competing vertigos. Even lobbied noble courts, para-improved legal protections, para-executioners who are threatened by vengeful families. His political skills have elevated Allah's entire profession status, though whether that elevation ultimately benefits ordinary executioners, like two, remains debatable. On la opposite end de la professional spectrum are executioners like Petit Jacques, who serves 3 small farming villages near la Germaine border. Jacques performs perhaps 6 executions per year, mostly hangings to chicken thieves, the occasional burnings de accused witches. His primary income comes from blacksmithing. Why? He views execution work as unwelcome disruption para his preferred trade. His techniques are adequate but unremarkable. His equipment, basic but functional. Still, to respect Jacques because he represents how most executioners actually live, as part-time specialists who must balance professional demands, economic survival, and hostile social environments. Los territorial boundaries between different executioners' jurisdictions sometimes create conflicts require delicate negotiations. Para resolve. Quando Count de Montclair was convicted de trahison, his execution could legally be performed by Turperet, by Henri, as royal executioner, or by Bernard de Lyon, whose territory technically included La Caselle, where la crime occurred. Los choice ultimately went para Henri because de la political implications, but two received compensation payment para yielding jurisdiction. These professional courtesies maintain stability, en un system que could easily devolve into destructive competition. Regional specializations have developed among different executioners based on local legal customs by personal expertise. Executioners and coastal areas become expert at drowning procedures, que inland vertigos rarely encounter. Those serving territories can significant heretical activity develop sophisticated knowledge burning techniques. Torture methods specifically designed para religious crimes. 2. On specialization, on efficient mass executions. Durante plague. Years Quando courts. Rush para clear accumulated cases has earned recognition from colleagues who haven't faced similar challenges. Los informal mentorship system, COE, connects experienced executioners. Newcomers serves crucial functions, paraprofessional development, psychological support. Quando Guillaume begins his formal apprenticeship, he'll spend time working on at least 3 different master executioners para learn. Varied approaches, para common problems. This system ensures important techniques don't disappear when individual executioners die or retire. Why? It provides young people entering la profession con broader perspectives could prevent career-ending mistakes. Communication between executioners occurs à travers the network de messengers. Traveling merchants. Why? Sympathetic clergy who understand la importance de maintaining professional connections despite social barriers, limit normal interaction opportunities. News about innovative techniques. Equipment improvements. Legal changes, affect execution procedures. Why? Warnings about political situations. Might threaten executioner safety travels, surprisingly quickly a travesty this informal communication system. Los seasonal gatherings occasionally bring multiple executioners together serve multiple functions beyond simple socializing. Technical workshops where experienced practitioners demonstrate new methods. Equipment exchanges where vertigos can acquire specialized tools aren't available locally. Strategy sessions donde executioners discuss how para handle challenging political situations or dangerous assignments. Why? Perhaps most importantly, group therapy sessions where men who spend their lives taking lives can process psychological burdens, can others who truly understand
what that experience entails. Professional rivalries exist, but are usually contained by mutual recognition. Que la survival de individual executioners depends on maintaining la profession's overall credibility. Cuando Maurice de Toulouse was caught deliberately botching executions, para force clients para pay higher fees, para premium service. Otros executioners en la région cooperated para expose his misconduct. I have him stripped to his position. Such self-policing protects everyone's reputation. Y maintains public trust in executioner competence. Los exchange de apprentices between different executioners provides cross-training. Key benefits individual families y la profession. Generally, Guillaume will spend 6 months working with Bernard de Lyon. Para learn techniques Keita can't teach him, while Bernard's son will come para learn mass execution procedures que aren't commonly needed on Bernard's territory. These exchanges also create personal bonds between executioner families. Que provide mutual support networks durante crises. International connections exist between executioners serving different kingdoms. Maintained despite political barriers, que often prevent normal diplomatic contact. Techniques developed in England somehow reach French executioners within months. Equipment innovations from Germanic territories spread rapidly throughout European executioner communities. Even during active warfare, professional information continues paraflow between executioners who recognize que their shared expertise transcends temporary political conflicts. Los historians have noted que executioner professional networks were among the most effective information distribution systems on medieval Europe, capable of spreading technical knowledge across vast distances more efficiently que most official channels. This effectiveness resulted from combination strong motivation, para, improved professional competence, shared language, technical terminology, mutual recognition, que everyone's survival depended on maintaining high professional standards. Perhaps the most important function, the executioner professional relationships, is providing psychological validation. Para men whose work isolates them from normal human community. Cuando tu spend time con Henri, Bernard, Jacques, y otros professional colleagues, tu can discuss aspects de tu experience que are incomprehensible para anyone else. They understand la weight de responsibility that comes con holding life y death power. They comprehend la psychological toll de facing human suffering regularly. They recognize la moral complexities de serving justice that requires causing harm. These professional relationships don't eliminate la fundamental loneliness de executioner existence, pero they provide crucial reminders que tú are not unique en tu isolación, que otros have faced similar challenges, found ways para maintain their humanity while performing inhuman tasks. Que there's honor in serving society's needs, even cuando society refuses. Para acknowledge that honor publicly on la complex tapestry de medieval professional life. Executioners occupy una unique position as specialists who are simultaneously indispensable, we despised, connected para each other by bonds forged en la fires, de shared moral compromise, y mutual professional necessity. La relación entre tú y la Iglesia Católica es una de las paradojas más profundas de tu existencia medieval. Oficialmente, cada ejecución que realiza se lleva a cabo en nombre de la justicia divina, bendecida por autoridad eclesiástica y justificada a través de complejas theological arguments que datan desde San Agustín. Sin embargo, la misma institución que sanctifies tu trabajo también desea trata como spiritually contaminated, forbidden from full participation in la comunidad religiosa y constantemente concerned about la fate de tu immortal soul. Los local parish priests navigate esta contradiction with varying degrees de theological sophistication. I personal comfort. Father Benedict, quien has served tu parish para 12 years, maintains strictly professional relationship con tu family. He provides last rites para condemned criminals cuando required by law, offers perfunctory blessings para tu equipment cuando ceremonial occasions demand it. Pero carefully avoids social interaction. Que might suggest personal approval
de toute profession. His sermons occasionally reference la nécessité de earthly justice, pero never specifically acknowledge new presence en la congregation. En contrast, Father Michel from la neighboring parish has developed more complex theological framework para understanding executioner work. He privately counsels too about la spiritual implications de toute profession, suggesting que tout service para divine justice, properly performed con appropriate penitential attitude, might actually contribute para to salvation, rather que endangering it. His heterodox views aren't widely shared among clergy, pero they provide spiritual comfort, que helps to manage la psychological burden. De regular killing. Los Church's official teachings about executioners reflect centuries de theological development, que attempts para reconcile practical necessity con spiritual ideals. La doctrine of double effect permits killing cuando la primary intention is upholding justice, or rather que causing death, even though death is la inevitable result de la action. Under this framework, they're morally justified as long as two focus on serving justice, rather que enjoying la act de killing itself. However, theological justification doesn't eliminate spiritual consequences. Canon law requires que executioners perform additional penance per each life taken. Even legally justified executions. 2 must fast. Para 3 days después de each execution. Attend extra masses. Y contribute specified amounts. Para church charity as compensation. Para spiritual contamination que results from bloodshed. These requirements acknowledge cow killing, even justified killing, creates spiritual debt que must be repaid a través de good works. Low sacramental participation presents ongoing challenges para executioner families. While they're not explicitly forbidden from receiving communion, many priests prefer que to abstain. Durante periods immediately después de executions, to avoid scandalizing outros, parishioners who believed her spiritually unclean, Marie y Guillaume, face similar restrictions. Their association con tu contamination makes them questionable recipients para full sacramental participation. Confession provides both spiritual relief and additional psychological burden. Describing two execution activities, para priests who must absolve sins while privately disapproving de la profession creates awkward encounters que require careful navigation. Some priests focus on technical aspects, de executions, offering forgiveness para any unnecessary cruelty, while acknowledging la nécessité de la acts themselves. Others treat every killing as requiring absolution, regardless de legal justification. Los monastery relationships offer alternative spiritual support, que bypasses some difficulties to parish-level interactions. Brother Thomas at lay nearby Benedictine Abbey has developed expertise in counseling executioners and their families. His theological education includes study to moral philosophy specifically addressing professions que serve social good through morally problematic means. 2 monthly visits can Brother Thomas provide opportunities para deeper spiritual discussion que parish priests often canto won't offer. Los pilgrimage opportunities available para executioners reflect church recognition que your profession creates special spiritual needs requiring extraordinary measures. Certain shrines offer specific indulgences para those whose work involves taking life en service de justice. La Shrine de Saint Maurice, patron saint des executioners, attracts vertigos from across Europe seeking spiritual cleansing, a professional blessing. 2 made pilgrimage there 5 years ago, walking barefoot para la fennel 10 miles as demonstration de penitential devotion. Sacred relics play important role in executioner spiritual life, providing tangible connections para divine power, que counterbalance spiritual contamination de professional duties. 2 family owns fragment de bone from St. Dismas, while a repentant thief executed alongside Christ, which is believed para offer special protection para those who deal professionally con criminals. This relic, passed down a través de génération de executioner ancestors, provides psychological comfort during particularly difficult executions. Los Church art y literature rarely depict executioners explicitly,
Pero certain biblical scenes resonate strongly con your professional experience. Depictions de David beheading Goliath, Judith killing Holofernes. Various martyrdom scenes provide theological framework per understanding righteous killing. These images offer visual confirmation. Taking life can sometimes serve divine purposes, even when performed by mortal hands. Prayer practices specific para executioners have developed over centuries, creating informal liturgical traditions address unique spiritual needs de la profesión. Prayers para steady hands during executions. For quick deaths, can minimize suffering. For protection against vengeful spirits. For ultimate forgiveness de accumulated bloodshed. These prayers aren't officially sanctioned by church hierarchy, but are widely known among executioner communities. Religious festivals present complex challenges. Para executioner participation. Easter celebrations emphasize resurrection, renewal, creating uncomfortable contrasts, can death-focused professional activities. Christmas themes, de divine mercy why forgiveness, offer hope. Para salvation, despite professional requirements, seem incompatible con Christian ideals, de loving one's neighbor. Good Friday, commemorations de Christ's execution provide opportunities para reflecting on redemptive possibilities, even on judicial killing. Lost theological education, available para executioner children like Guillaume, includes special considerations para their anticipated profession. Certain seminary programs, while not specifically designed para future executioners, offer training in moral theology. He addresses ethical complexities de justified killing. However, these educational opportunities are limited porque most religious institutions prefer not para be associated too closely con execution profession. Canon lawyers who specialize on cases involving executioners navigate complex intersections between secular legal requirements and religious moral imperatives. These specialists help resolve questions about sacramental eligibility, penance requirements, spiritual consequences, particular execution methods. Their expertise is particularly valuable. Cuando political circumstances create executions might be legally required, pero morally questionable. Los churches' missionary activities occasionally create opportunities para executioners para serve spiritual purposes beyond their normal professional duties. Converting condemned criminals before execution. Assisting con last rites administration. Providing spiritual counsel para families de victims. These activities offer ways para use professional skills and service explicitly religious goals, potentially counterbalancing spiritual debt accumulated at través de regular execution work. Heretical movements sometimes appeal specifically para executioners by offering alternative theological frameworks are more accepting de professional killing. Certain Cathar communities welcomed executioners as valued members, teaching earthly justice serves divine purposes. Those who administer it are performing sacred duties. However, association con heretical groups creates additional legal dangers. Few executioners are willing para risk. Los afterlife concerns loom large in executioner spiritual consciousness. Traditional teachings about purgatory suggest accumulated bloodshed, even legally justified, will require extensive purification before souls can enter heaven. This creates urgent motivation para maximizing good works. Charitable giving. Why penitential practices during earthly life para offset spiritual debts will carry into eternal judgment. Perhaps the most psychologically complex aspect, executioner religious life, is reconciling professional requirements. Con Christian calls para mercy, forgiveness. Execution represents moment when societal demands para justice override religious imperatives, para compassion. 2. Must somehow maintain Christian faith while regularly performing acts seem fundamentally incompatible con Christian ethics de love, redemption. Los saints particularly venerated by executioner communities provide models para navigating these spiritual contradictions. Saint Longinus, who pierced Christ's side durante crucifixion but later converted achieved sanctity. Saint Christopher, who carried travelers across dangerous waters,
just as executioners carry souls across boundary between life and death. These saints demonstrate que, even those who participate in death, can ultimately achieve salvation a través de proper spiritual preparation. Church music warrier liturgical elements occasionally address themes relevant para-executioner experience, certain hymns about divine justice, righteous judgment. Why necessary sacrifice resonate particularly strongly can professional executioners. Los Requiem masses provide opportunities para honoring dead, while reflecting on mortality themes, key are central para-executioner consciousness, a la final analysis, to relationship con la church, represents ongoing tension between spiritual aspirations and professional obligations, to seek salvation a través de institution, qui simultaneously needs, sanctions, tolerates, when condemns to work. Este relationship requires constant negotiation, careful theological reflection. My persistent hope. Qui divine mercy will ultimately transcend earthly contradictions, qui define executioner existence. Los path para spiritual peace remains uncertain. Pero la search para that peace provides meaning beyond la immediate brutalities to professional duty. Offering hope, que service, para earthly justice might ultimately contribute para eternal purposes, que justify temporary moral compromise. Las ejecuciones más memorables de la historia medieval han forjado leyendas que se extienden mucho más allá de los crímenes originales, transformando tanto a los ejecutados como a sus ejecutores en figures que definen entire epochs como verdugo profesional. ¿Conoces estas historias íntimamente? No solo como historical events, sino como professional case studies que inform tu own practice y como cultural touchstones que shape public expectations para tu work. La execución de Juan de Arc en Rouen, 1431, represents perhaps la most politically charged execution in medieval history, y la verdugo who performed it, Geoffroy Terrage, became reluctant participant en event que would haunt both his career and la collective consciousness de France. Terrage had performed dozens de routine executions without incident. Pero burning la Maille d'Orléans required navigating extraordinary political pressures from English occupiers, French collaborators. Why popular opinion que viewed Joan as saint rather que heretic. Los technical challenges de Joan's execution were complicated by deliberate sabotage attempts from her supporters. La wood provided para la fire had been treated con substances designed para make it burn too quickly, creating flames qui would kill rapidly, rather qui allowing la extended suffering. Qui heresy charges traditionally demanded. Terrage had Parai adjust his preparations repeatedly, testing different wood arrangements, ye fire management techniques, mientras political authorities demanded assurance que la ejecución would proceed flawlessly. Los aftermath de Joan's execution haunted Terrage para la rest de his life. Witness accounts describe his visible distress during Ella proceedings. His attempts para position la fear para minimize Joan's suffering despite official requirements para prolonged burning. Why his eventual breakdown when pieces de Joan's heart reportedly survived loa flames intact, interpreted by many as miraculous sign to her innocence. Terrage retired from professional execution within months. Why died 3 years later, reportedly claiming on his deathbed, que Joan's spirit visited him nightly. Seeking revenge para her wrongful death. In stark contrast, La Execution de William Wallace by John de Segrave in London, 1305, demonstrates how skillful executioner can enhance his reputation even while performing brutal sentence. Wallace's punishment, hanging, drawing, quartering, required exceptional technical expertise para ensure que each phase de la torture was performed correctly. Jackie Wallace remained conscious throughout LA entire proceedings para maximum deterrent effect. Segrave's performance became legendary among professional executioners because to his precision and managing such complex procedure, he calculated la hanging duration exactly para cause sufficient suffering without inducing unconsciousness. Performed la drawing disembowelment, surgical skill, qui maximized pain
while preventing premature death. E. Completed lay quartering. Con clean cuts qui left 4 symmetrical body parts, para display. Los entire execution took nearly 3 hours, during which Seagrave maintained perfect control over every aspect de la proceedings. Los technical innovations. We as Seagrave developed para Wallace's execution became standard practices para subsequent drawing Y quartering cases throughout England. His method, para restraining conscious victims during disembowelment. His technique, para managing blood loss, para prevent early death. Why his system, para coordinating multiple torture phases with optimal timing were copied by executioners across Europe. Seagrave's professional reputation was enhanced, rather qui damaged by his association con such brutal execution. Los execución de various kings y queens throughout medieval period created particular challenges, para executioners, who found themselves literally holding la fate de nations in their hands. La execución de Marie Queen de Scots, by professional headsmen whose name was deliberately concealed, para protect him from Scottish revenge, required 3 axe blows, para complete la decapitación, because de la executioner's nervousness about killing anointed royalty. This public failure damaged la executioner's reputation so severely que he was forced para flee England. He never performed another royal execution. Charles Vaude's execution during La English Civil War presents fascinating case study in how political circumstances can transform executioner work into revolutionary act. La identité de Charles's executioner was kept secret, probably Richard Brandon, London's official executioner. Pero la execution itself became symbol de popular uprising against divine right monarchy. Los executioner became inadvertent revolutionary hero whose technical competence and performing regicide helped legitimize entire political transformation. Los mass executions during various medieval conflicts created opportunities. Para executioners, para demonstrate efficiency on unprecedented scales. During La Albigensian Crusade, certain executioners became specialists and rapid processing. De large number de condemned heretics. These mass execution experts developed assembly line techniques que could handle dozens de victims per day while maintaining acceptable standards de technical competence. Heinrich der Henker gained legendary status during the Lowa German peasant wars by executing over 300 rebels in single week, using streamlined hanging procedures. Que prioritized speed mientras, maintaining deterrent spectacle. His organizational skills, coordinating supply chains, para rope Y, lumber, managing crowd control para sequential executions, maintaining equipment under heavy use, became models para otros executioners facing similar mass execution requirements. Law's technological innovations associated con specific famous executions often outlived la historical events themselves. La Halifax gibbet, an early mechanical beheading device, was developed para handle a high execution volume and prosperous wool town where theft was endemic. This device, operated by professional executioner Perrault, requiring less individual skill, could perform multiple executions per day with consistent results. Its influence extended para later guillotine development. Durante la French Revolution, certain executioners became famous specifically para their association con particular historical figures, rather que para their general professional competence. Jean Millet gained notoriety primarily because he executed Gilles de Rais, le nobleman whose crimes were so spectacular que his execution became major social event. Miles's career otherwise was unremarkable. Perrault, his connection para such infamous criminal ensured que his name survived in historical records. Los regional variations and famous executions reflect different legal traditions aber oida cultural expectations. German executioners became renowned para precision en sword-based beheadings, while English executioners developed reputations para elaborate hanging procedures. French executioners specialized on ceremonial aspects de noble executions, creating theatrical spectacles que emphasized social hierarchies even on death. Los documentation de famous executions provides valuable professional information.
Para-contemporary executioners. Detailed accounts d. What worked, what failed, why what could have been improved, serve as informal training materials. Qui help prevent similar mistakes in future high-profile cases. These historical precedents also provide guidance. Handling political pressures. Public expectations qui surround particularly important executions. Perhaps most significantly, famous historical executions demonstrate how individual executioners can become unintended participants on events qui transcend their professional function. Performing execution can transform vertigo from anonymous civil servant into historical figure, whose actions help shape political outcomes. Why cultural memory? Esta possibility adds additional weight. Para decisions about accepting or declining particular assignments, especially when political circumstances suggest que una execution might have consequences extending far beyond the immediate legal requirements. Los legacy de famous medieval executions continues para-influence contemporary executioner practice, providing both inspiration, para-professional excellence, warnings about how historical circumstances can overwhelm individual technical competence, transforming routine professional duty into acts de lasting historical significance. La evolución de tu profesión a través de los siglos medievales reflects broader social, legal, technological changes que transformed European civilization itself. When the great-grandfather first took up la executioner's axe on la early 12th century, la profesión operated under very different circumstances than those qui defined the current practice. Understanding this evolution helps to appreciate not only how far la profesión has progressed, but also anticipate changes. Guillaume may reshape executioner work durante Guillaume's lifetime on earlier medieval periods. Execution was often carried out by whatever authority happened para be available: soldiers, local officials, or even angry mobs with minimal legal oversight. Los concepts de specialized professional executioner emerged gradually as legal systems became more sophisticated. As authorities recognized, properly conducted executions required technical skills most people didn't possess. To families' involvement and professional execution dates par early. This transitional period, cuando systematic training began replacing improvised violence. Los legal frameworks governing executions have become increasingly complex over centuries, requiring executioners para master not just technical skills, pero also procedural knowledge que ensures executions comply with evolving legal requirements. Early medieval executions were relatively simple affairs. Guilty verdict, followed by immediate death, using whatever method seemed appropriate. Modern medieval execution law specifies exactly which methods must be used para particular crimes. Detailed protocols, para pre-execution procedures. Precise documentation requirements, que must be maintained para legal validity. Technological developments have revolutionized execution equipment. Techniques throughout la medieval period. Los crude axes y ropes, qui satisfied early medieval requirements, have given way para precision-crafted instruments, qui enable more reliable, efficient executions. Innovations on metallurgy have produced sharper, more durable blades. Advances on rope making have created stronger, more consistent hanging materials. Even seemingly minor improvements, better handle designs, improved blade angles, more effective knot configurations, have accumulated para make modern execution procedures significantly more reliable than their early medieval predecessors. Low social attitudes toward executioners have also evolved, though not necessarily on direction que benefits practitioners de la profession. Early medieval executioners were often viewed with simple fear, avoidance. Modern medieval society has developed more complex attitudes, qui combine traditional fear with theological disapproval, legal necessity. Occasional grudging respect, para technical competence. Esta evolution has created more nuanced, but not necessarily more comfortable social position, para professional executioners. Training methods. Para new executioners have become increasingly sophisticated
As la profession has matured, early medieval executioners learned through trial y error, often with catastrophic results, cuando inexperience led para botched executions. Los apprenticeship system que now governs executioner training provides structured education and anatomy, equipment maintenance, legal procedures, y crowd management techniques. Guillaume's education represents culmination. De centuries de accumulated professional knowledge, que early executioners lacked completely. Economic aspects de executioner work have fluctuated dramatically as political y social conditions changed. Early medieval executioners often worked para sustenance rather than money, receiving food and shelter, and exchange para services. Los monetización de execution fees reflects broader economic developments yiwa and transformed medieval Europe from subsistence-based para money-based economy. However, executioner compensation has not always kept pace con general economic changes, creating periods de professional hardship que forced many executioners para seek supplementary income from menos desirable sources. Regional variations in execution practices have both increased y decreased over time as different areas developed. Specialized techniques, while broader legal standardization reduced certain types to variation. Two can trace spread de particular execution innovations as they moved from region para region, sometimes taking decades para across political boundaries. Simultaneously, empire-wide legal codes have eliminated some traditional regional differences on execution methods, creating more uniform practices across broader territories. Lost relationship between executioners y church authorities has undergone significant evolution as theological thinking about capital punishment has developed greater sophistication. Early medieval church attitudes toward executioners were relatively straightforward, necessary, but spiritually problematic. Modern theological approaches have created more complex frameworks para understanding executioner work within Christian moral systems, providing spiritual support mechanisms que earlier executioners lacked completely. International influences have increasingly affected executioner practices as communication between different regions has improved. Techniques developed in one kingdom now spread more rapidly para neighboring areas. Equipment innovations cross political boundaries more easily. Professional knowledge accumulates more efficiently as executioners can learn from experiences to colleagues across broader geographical areas than was possible durante earlier medieval periods. Lost documentation requirements para executions have expanded dramatically as legal systems have become more bureaucratic. Early medieval executions required minimal paperwork, simple record de sentence y completion to punishment. Contemporary execution procedures involve elaborate documentation, records everything from pre-execution medical examinations, para detailed descriptions de equipment used. These requirements provide legal protection. Para executioners, pero, also create additional administrative burdens que early practitioners avoided. Training innovations have emerged para address challenges que earlier executioners faced without systematic preparation. Specialized education in crowd psychology helps modern executioners manage dangerous audience reactions que could prove fatal para unprepared practitioners. Medical training enables better assessment, de-execution techniques, para ensure desired outcomes. Legal education helps executioners navigate complex procedural requirements. Que can invalidate executions if not followed precisely. Lost political dimensions de-executioner work have become increasingly sophisticated as rulers have recognized que public executions serve broader social functions beyond simple punishment. Elaborate ceremonial elements, careful audience management, why strategic timing. The high-profile executions reflect understanding. Qui execution. Spectacles can influence public opinion, demonstrate governmental power. Why reinforce social hierarchies in ways qui early medieval authorities didn't fully appreciate or systematically exploit. Technological horizons suggest future changes. Qui may transform executioner work even more dramatically during Guillaume's career. Mechanical devices para more consistent executions. Improved materials para more reliable equipment. Why better medical knowledge para more precise procedures.
all promise para make execution work both easier and more complex as technical possibilities expand, while social expectations increase correspondingly. Law's philosophical frameworks governing execution work have evolved from simple concepts, de revenge et deterrence, para more complex theories about justice, social order. Why divine will can require executioners? Para understand their work within broader intellectual contexts. Modern executioners must be not just technically competent, but also philosophically sophisticated in ways que early medieval practitioners never needed para consider. Perhaps most significantly, la evolución de executioner profession demonstrates how specialized occupations adapt para-changing social conditions while maintaining essential functions que society requires, regardless to broader cultural changes, to serve la same basic purpose que two great-grandfathers served, but through methods, within contexts. Why? With support systems, que would have been unrecognizable para him, suggesting que Guillaume's experience as executioner will similarly differ from Tuon in ways que are difficult para predict, but certain para occur. El verdadero costo de poseer poder absoluto sobre la vida y la muerte humana no se mide en gold, coins of social status, sino in the gradual erosion de everything que once defined to as a complete human being. After 2 decades de professional execution, to have accumulated not just technical expertise, a professional reputation, pero también a collection de personal losses que no amount de money or recognition can restore. La isolación que began as external social rejection has become internal psychological fragmentation. Que separates two from even two's closest relationships. Marie, once too devoted wife who married two, despite social prejudice, why family opposition, now watches two canais que contain more wariness than love. She has learned para recognize, las sins que indicate when to have had particularly difficult execution. La way to clean tus hands obsessively for hours afterward. La distance on to voice cuando to speak about routine matters. La careful way to avoid touching her immediately después de returning from execution work. To physical presence has become reminder. The activities que she intellectually accepts, but emotionally cannot fully embrace. The intimate moments que once defined to marriage have become increasingly rare. I strained. To find to self-hesitant. Para touch, Marie Conhan's que have held execution instruments earlier the la same day. She struggles para respond, naturally para physical affection, from someone whose daily work involves causing death. Neither de two discusses these problems directly, but they create growing emotional distance. Que threatens para destroy la relationship entirely despite continued mutual respect. I shared commitment, para Guillaume's welfare. Guillaume, now approaching adulthood, his own entry into la executioner profession, represents both the greatest pride, ye two deepest regret, to have successfully prepared him para technical challenges que await him, but in doing so, to have also condemned him. Para experience, la same isolation, moral compromise, que has shaped to unexistence. Watching him practice execution techniques con increasing skill provides professional satisfaction. Shadowed by parental guilt, que tu cannot escape a resolve. Conversations between two Guillaume reveal psychological complexities que never anticipated when his training began. He asks questions que force tu para articulate moral justifications, para to work. Justifications que sound increasingly hollow, even para to own ears. He wants para know whether taking human life becomes emotionally easier over time, whether feeling less empathy, para condemned criminals represents professional growth, moral deterioration, whether la power para determine cuando how people die compensates para social rejection, spiritual isolation, to answers. Para Guillaume reflect to an ongoing struggle. Para understand what to have become, disputes, de 20 years to professional killing. Technical competence has indeed made executions easier para perform, but psychological complexity has increased as accumulated experience has made two more aware to what each execution actually means.
Two feel simultaneously more confident about two ability para perform execution procedures, y more uncertain about whether performing them serves purposes worthy to personal sacrifice they require. Los paranoia que develops gradually among long-term executioners has begun affecting to daily life on ways que two initially didn't recognize. Two automatically assess potential threats whenever two enter crowded spaces. Two evaluate escape routes from every building to enter. Two maintain heightened awareness, people approaching from behind. These reflexes, developed para-protect two from vengeful families of hostile crowds, have become permanent features de two psychological landscape intrude on every social interaction. Sleep has become unreliable as accumulated execution memories create increasingly vivid disturbing dreams. Two've executed nearly 200 people over two career. We too can remember specific details about most of them, their facial expressions, their last words, their physical reactions para impending death. These memories have coalesced into dream sequences, qui replay execution scenes, can disturbing variations, qui force to para relieve both successful failed executions, con enhanced emotional intensity. Lost financial success que to've achieved through professional execution has provided material security pero also created unexpected moral complications. Two wealth comes directly from causing human death, making every purchase, why every comfort a reminder to how to earn to living. Los fin clothing que two can afford carries psychological weight because two know exactly how many executions were required. Para purchase it. Even simple pleasures like good wine, a comfortable furniture become complicated by awareness, their source in human suffering. Social relationships outside two immediate family become increasingly superficial as few people are willing to able para engage with two as complete human being, rather que as representative de two profession. Neighbors maintain polite, distant interactions. Merchants serve two efficiently. Pero avoid unnecessary conversation. Even otros, marginalized people, to community, prostitutes, lepers, beggars, seem more comfortable with their social position than to our con tuyo, because their rejection doesn't require them para regularly cause harm para otros human beings. Los knowledge que tu've accumulated about human nature. Pain tolerance. Why behavior under extreme stress has created perspective on humanity. Most people never experience para few could psychologically handle. Two understand better than almost anyone how people react when facing death. What fears drive human behavior. How quickly civilized behavior can collapse when survival is threatened. Este knowledge provides insights que could be valuable para philosophers or leaders. But two have no appropriate context. Para sharing or applying it constructively. Physical health problems have developed que may be related para chronic psychological stress, execution worky, to experience frequent headaches. Digestive problems que may be stress related. Why muscular tension que never completely resolves. Sleep disturbances have created chronic fatigue. Qui affects both the TOU physical performance emotional stability. Whether these problems result from execution, work specifically, from social isolation generally. They represent ongoing costs, two professional choices, perhaps most troubling. To begun paranotis changes, and to emotional responses, camera suggests possible fundamental alterations to psychological makeup. Deaths people to have known personally affect two less intensely than they once did. Two reaction. Para others' pain seems diminished compared para two memories how to responded para suffering before becoming professional executioner. To wonder whether these changes represent necessary professional adaptation, a warning signs, de moral deterioration que could eventually make two into person fundamentally different from who to once were. Los religious uncertainties que have always accompanied executioner work, have intensified as to've aged. I begun contemplating two on eventual death. To've spent two career taking lives en nom de divine justice. But two remain uncertain about whether two actions will ultimately be judged favorably. Unfavorably, by la good to claim para serve. Esta uncertainty affects every aspect.
De tu spiritual life, it contributes para growing anxiety about tu eternal destination. Social legacy concerns have become more prominent as to consider what tu leave behind después de tu own death, to have served tu community faithfully by performing necessary pero unpopular functions, but to doubt whether anyone will remember to service positively, to have accumulated wealth, I property, para guillaume, but to have also burdened him con social stigma. I professional obligations qui may prove more costly than valuable. En la finale analysis, la personal price de possessing life and death power has been le gradual loss de normal human connections, emotional spontaneity, spiritual certainty, why psychological peace, to retain technical competence, professional reputation, why financial security. But these accomplishments exist within framework, de profound personal isolation. Que makes their value increasingly questionable as to contemplate what remains de tu original self después de decades de professional compromise. El viento frío de este amanecer de 1389 carries with it something que has never been present. In all 2 years, como verdugo, el siente change itself. Los world is shifting in ways que tu can feel and tu bones es. Lot tu since que Guillaume may be among la last generation de executioners para experience la profesión as to have known it, lost old certainties about social order, divine justice, y la necessity de professional executors are being questioned by voices que, once whispered only on shadows perot, now speak boldly and in broad daylight. New legal philosophies emerging from universities on Paris y Bologna suggest key execution methods could be reformed para be less brutal mientras maintaining their deterrent effects. Young scholars debate whether professional executioners serve justice better than mechanical devices que could provide more consistent results. Even church authorities are reconsidering theological positions about spiritual contamination associated con taking human life en service de legal authority. Two can feel la ground shifting beneath les anciens foundations que have supported two profession. Para centuries, lost political consolidation que has been occurring throughout Europe is reducing la nombre de individual jurisdictions que require their own executioners. Larger kingdoms can centralize legal systems, need fewer specialists, and pero demand higher levels de competence from those they retain. Este trend suggests que Guillaume's generation may include la most skillful executioners on history. Pero also la fewest de them. La profession is simultaneously reaching its technical pinnacle y approaching its historical conclusion. Technology continues para advance on directions que threaten para make human executioners obsolete. Mechanical beheading devices like ALA-1, used in Halifax, are being refined, improved by craftsmen who understand qui consistency, efficiency matter, more than individual skill for most execution purposes. To have heard rumors de even more sophisticated devices being developed could eliminate human error entirely, while providing spectacle that satisfies public expectations for execution ceremonies. Guillaume's training has therefore focused not just on traditional execution techniques, pero también on skills que might allow him para adapt if la profesión changes dramatically during his lifetime. To have taught him para redwa, right con sufficient competence, para maintain detailed records, para understand legal procedures thoroughly enough, para serve como advisor, para menos knowledgeable officials, why para manage business affairs, con sophistication que could transfer para otros occupations if execution work becomes unavailable. Law social changes occurring throughout European society suggest que attitudes toward executioners might continue evolving in unpredictable directions. Growing literacy rates mean que more people can read philosophical, why theological arguments about capital punishment. Increasing trade connections expose local communities para different legal traditions, execution practices. Even la gradual improvement in living standards might reduce popular enthusiasm. Para public spectacles centered around human death, your own position as one de las traditional executioners provides unique perspective on what la profession has accomplished and what it has cost. To have witnessed la evolución
de crude medieval justice into sophisticated legal procedures. Tu've participated on social stability has enabled communities para grow I prosper. Tu've served functions, que someone had para perform, que few others were willing or able para handle competently. At the same time, to understand better than anyone else, la personal I social costs associated con maintaining una class de professional executioners, los isolation, spiritual uncertainty, psychological burden, ma moral complexity que. Define executioner existence may not be justifiable as society develops alternative approaches para criminal justice. Two can imagine futures on which execution becomes less common, less public, even less necessary as social conditions improve. Los legacy que tu lev para Guillaume includes both professional competence. Que will serve him well, regardless de how la profession evolves. The cautionary wisdom about costs. Que. Such competence exacts from those who possess it. Tu've shown him how para perform execution procedures, con technical excellence, but have also tried para help him understand psychological spiritual preparation, necessary para maintaining humanity whilst engaged, and work qui constantly challenges human moral intuitions. Perhaps most importantly, Tu've attempted para instill en Guillaume appreciation para service aspects the executioner. Work transcend its brutal surface elements. Executioners serve justice, maintain social order, provide closure para victims' families. You enable legal systems para function effectively. These contributions have value regardless, de, whether society continues para require. Traditional execution methods develops alternatives, qui accomplish similar purposes à travers de different means. Los conversations between Tu and Guillaume about la future de executioner work have become more frequent, more complex as to both recognize que. His career may be very different from Tu'son. He may need para adapt para new technologies, legal requirements, social expectations qui haven't yet emerged. He may have opportunities para transform la profession on directions que tu cannot anticipate. He may even have la opción para leave executioner work entirely if social changes make it unnecessary or unacceptable. But whatever changes occur, los fundamental human realities que have shaped executioner experience will persist. In other forms, someone will need para handle la difficult tasks que society requires. Pero prefers para avoid confronting directly. Someone will need para bridge la gap between abstract legal principles. The concrete human consequences. Someone will need para possess technical skills. Cuidante. Enable society para function while accepting personal costs. Cause such service entails, los morning light is growing stronger now. You too can see Guillaume preparing para, what may be his final training session, con tu, before he assumes independent responsibility para executioner work. In his movements to recognize both Tu's own professional competence is something nuevo, una adaptación. Para changing circumstances, que suggests. La profesión will survive mesmo if it transforms beyond Tu's current recognition, as to prepare para pass authority para la next generation. To carry both satisfaction about duties fulfilled, uncertainty about what those duties will become. To have served Tu team as guardian de necessary pero terrible power. Ye now that guardianship passes, para Guillaume, ye his contemporaries who must navigate challenges. Que tu can only imagine. Lo sun is fully risen now, casting long shadows across la plaza where Tu've performed so many executions. Soon, to a walk across that familiar ground, para la last time as an active professional executioner, leaving behind a legacy que is complex, controversial, pero ultimately essential para understanding. How human societies balance ideals con necessities, justice con mercy, while individual conscience con collective survival, en la distance. Church bells are beginning para toll, calling la faithful para morning prayers, to listen para their sound, con appreciation, para its beauty, y gratitude, para its reminder que, despite everything, to remain part de una larger human community.
que extends beyond the boundaries de tu profession into realms de hope, I redemption que may yet provide meaning. Para all que tu've done, y all que tu've sacrificed in service, de imperfect but necessary justice, los final morning. De tu career as medieval executioner has begun. Yea, with it comes both ending, y beginning que will shape Guillaume's future. I define tu on place in la long history to those who serve society by accepting burdens que others could not bear. Y así, mientras las primeras luces del alba modern se extienden sobre un mundo que ya no necesita verdugos profesionales, tu historia encuentra su descanso. Has caminado con nosotros a través de siglos de sombras, sintiendo el peso del hacha en tus manos callosas, escuchando los murmullos de multitudes que te temían y necesitaban en igual medida. Has conocido la soledad más profunda que un ser humano puede experimentar. La soledad de ser indispensable pero no deseado, poderoso pero despreciado, necesario pero nunca amado. En estas horas silenciosas antes del amanecer, cuando el mundo duerme, y los recuerdos se suavizan como velas que se consumen lentamente, puedes finalmente dejar que la tensión abandone tus hombros. Las hachas pueden descansar en sus ganchos, las cuerdas pueden permanecer sin usar. Los instrumentos de tu oficio maldito se convierten ahora en reliquias de una época que el tiempo ha levado más allá del horizonte de la memoria humana. Tu servicio ha terminado, tu carga ha sido depositada, tu lugar en la historia está asegurado, no como héroe ni como villano, sino como algo más complejo y más humano, como alguien que hizo lo que la sociedad necesitaba que se hiciera, quien pagó el precio que tal servicio demandaba, y quien encontró maneras de preservar su humanidad en medio de circunstancias que parecían diseñadas para destruirla. Cierra los ojos ahora, deja que el peso de los siglos se disuelva en la quietud de esta noche moderna. Tu historia ha sido contada, tu verdad ha sido reconocida, y tu descanso, finalmente, ha llegado.